So, ja, herzlich willkommen zu Genshin. Äh, ja, gestern war ein bisschen durcheinander. Erst wollte ich eigentlich Genshin ja streamen, dann wollte ich das nicht tun, weil, ich weiß auch nicht. Ich wollte dann erst noch ein bisschen Minecraft streamen, dann das aber auch nicht und dann gar nicht mehr, weil ich dann zum Geburtstag musste. Wollte, wie auch immer. Dafür jetzt heute länger wie auf Discord angekündigt. Ja, geplant ist halt natürlich Dailies machen, Harz ausgeben, das Übliche in die Richtung und den Archon-Auftrag auf jeden Fall heute weitermachen. Das werde ich aber erst, denke ich mal, in circa einer Stunde tun, weil dann bestelle ich mir was zu essen und mache dann den Archon-Auftrag nebenbei, weil ich jetzt ein bisschen spät streame, muss ich dann nebenbei einfach essen, sonst wird mir das zu spät. Das ist der Plan. Ja, Harz habe ich voll. Heute ist Sonntag, ich kann eigentlich auch eine Menge farmen an Büchern, an allem, was ich brauche. Ich würde sagen, ja, damit fangen wir an, bevor ich das wieder vergesse. Muss ich noch welche Bücher farmen? Ich schau kurz nach. Ich glaube, für Yoimiya musste ich nicht farmen, da hatte ich genug. Die werden wir nachschauen. Ja. Also nicht genug zum Maxen, aber genug zum soweit machen, wie ich kann. Und was ist die sie braucht? Die mit der Blume drauf, wie heißen die? Vergänglichkeit war das, okay. Gehe ich aber kurz zum... Oh, Namen vergessen. Bin ich zum Alchemietisch da? Wie heißt der? Ah, hat er keinen Namen, hä? Werkbank, wow, ja, okay. Cool. Die kann ich hier noch umcraften, ja. Keins extra, gottlos. Auch nicht, was soll das denn? Frech. Und hier die Schriftrollen brauche ich noch. Da habe ich auf jeden Fall genug von. Kann ich nicht halten? Ja, doch, ich kann halten. Wer gibt denn da einen Boost? Was? Sukus. So. Nee, für Yoimiya, aber ich war ein bisschen verwirrt gerade. Für Yoimiya brauchte ich die. Perfekt. Hier hätte ich mir vielleicht ein paar für aufheben können. Egal, ich gehe jetzt ja eh farmen. Da habe ich dann eh wieder genug nach. Was war das gerade mit Child? Hat man das gehört? Keine Ahnung. Das war ganz, ganz weird. Jetzt hier mal in Discord schicken auch. Jetzt hat direkt das Richtige angewählt. Ich weiß gar nicht, welche Sphäre ist das? Elektro empfohlen. Ich wechsle mal das Team, ja. Dann möchte ich einmal Yai und Raiden einfach nehmen. Und Manager und Lee passt schon. Elektro empfohlen, das ist echt eine gute Kombi, die beiden. Der Discord ist Loki am rumglitschen. Egal, ich habe den Team trotzdem reingeschickt. Oh, Geoboat hat, wie heißt er, ihn hier bekommen. Tigana oder so, ich weiß es nicht. Mit 2/3 des PTs. Fresh. Ah, war es mit den Samurai? Nee, oder? Doch, mit den Samurai. Warum ist er bei Elektro empfohlen?
Ist irgendwie anderweitig in einem Boost in der Sphäre? Ich weiß es auch nicht. Teamwork is dreamwork. Right here. Emerge. Yeah. Right here. Kann der andere mal was machen, außer nur dazu stehen und zu blocken? Hallo? Oder ist er am Rumglitschen oder was ist da los? Always watching. Ganz, ganz weird. Everybody stand back. Inazuma shines eternal. There is no escape. Order guide you. Stabilize. Right here. Emerge. Right here. Ja, wann ist denn jetzt gestorben? Gottlos. Die Kleinen sind schon tot, okay. I'm going in. Let's light it up. A sight to behold. Wade kann auch einen Heilungstipp nehmen, so. Falsche Richtung. Einfach angereichertes. Nehme ich, sogar Liedernis. Der ist mit Discord los. So, jetzt. Warte, ich muss kurz nachschauen. Ist das auf dem PC auch oder ist nur die Handy-Version gerade am rumglitschen? Ne, hier ist alles fein. Ja, keine Ahnung. Komisch. Genau, vergessen zu erzählen, ich wollte wieder in Apex einsteigen. Auch mit Stream, aber muss ich nochmal schauen. Weil ob ich das auf PlayStation machen will, weiß ich nicht. Also, weil ich dann dieses auf dem PC-Stream gewöhnt bin, was auch an sich deutlich besser ist. Aber ich halt auch keinen Bock habe, jetzt auf dem PC mit Apex von vorne anzufangen. Das ist so das Problem. Ich habe ja das, dass ich auch auf dem PC mit der PlayStation spielen kann, aber da ist dann zum Ranked Spielen so die Verzögerung zu enorm. Inazuma shines eternal. Deswegen, ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Emerge. I'm always watching. Cross-Save heißt es genau, Right now. falls das nicht gibt. Right now. Yeah. Right here. Emerge. Right here. Wow. Ah, nicht gekötet, perfekt. Right now. Ich weiß gar nicht, wie oft ich die jetzt machen soll. Ich glaube, das reicht schon fast, oder? Na, nee, ein bisschen mehr schon noch. Aber bis ich kein Angereichertes mehr habe und dann mal die andere Sphäre für die anderen Bücher mit ab, bis ich kein Angereichertes mehr habe. Dann kauft mir halt Neues. Da mache ich dann noch die Bosse mit ein bisschen zerbrechlichem Harz. Solidify. Emerge. Right here. Illusion shattered. This is order. Everybody stand. Keep There is no escape. Den zweiten nicht gesehen. Right now. Emerge. Right here. Nothing lasts forever. Ist der zweite denn schon wieder? What the hell? Da. Right here. Right now. Shine down. Let's light it up. I'm going in. I will have order. Now you shall perish.
soll ich gleich mal angeln gehen für The Catch, um den zu upgraden? Hätte schon Lust, dass meine Raiden stärker ist, aber ich hätte nicht so Lust zu angeln. Das ist das Problem. Keine Ahnung. Ich könnte aber jemandem Geld geben, dass er für mich angelt. Das ist eine super Idee. Stabilize. Na, mal schauen, ich weiß echt nicht. There is no escape. Teamwork is dreamwork. A sight to behold. Die Ult war stupid. Oh ne, der ist auf Lost reingedasht scheinbar. Inazuma shines eternal. Die Ult halt hat... Die Ult halt... Wie die Ult halt? Die Ult hat... Digga, hat gerade richtig gut reingequittet, wollte ich sagen. Right now. Right here. Right now. Solidify. Shine down. Was bist du? Einfach ein fliegender Ast oder so? I don't know, was es sein soll. Das ist der Grund, warum irgendwie Elektro hier empfohlen ist. Aber ich weiß nicht, was genau es macht. Sollte ich mir vielleicht mal durchlesen. Aber ich will wissen, was es bringt. Ich gehe mal raus und wieder rein. Das steht da ja immer. Ich glaube auch beim Neustart Netz da gestanden. Na egal, zu spät. Will ich ja eh nicht lange. Ich hab's wegge... Oh, das habe ich noch nie gesehen. Stärke der Waffenstufe. Ah, weil ich Bandits Schwert nicht maxed habe. Ah, da steht jetzt erhöht Elektroschaden. Okay, hier ist aber Elektrodamage geboostet. Gibt es Elektrokristall? Es sollen Kristallfrüchte sein, okay. Oh, ich konnte es fertig lesen. Das passiert irgendwas, wenn man die aufsammelt. Ich kann die aufsammeln, also es spawnen so Elektrokugeln. Wenn ich die aufsammle, passiert irgendwas. Nein. Oh, gefährlich. Ich habe noch nie mehr Spieler gemacht. Das ist auch weird. I don't know. Das machen nur Leute, die ihre Charakter aus irgendeinem Grund nicht bilden. I don't know. Ist schon ziemlich lost, wenn man das ja nicht alleine schafft. Illusion shattered. Das als Low-Level geht das ja eigentlich viel zu lange, du irgendwelche vernünftigen Artefakte auf deinen Charakter packst. Now you shall perish. There is no escape. Right here. Emerge. Nothing lasts forever. Right here. Boah, die Ult war richtig erregend gerade. Ach du Scheiße. Illusion shattered. Right now. Emerge. Right now. Was spawnt jetzt eine Elektrokugel oder Solidify. kann ich irgendwas damit machen? Scheint mir nicht so. Right now. Ah, dann noch. Ah, da ist es. Kann ich die irgendwie. Ich glaube, sie ist gedespawnt oder habe ich sie eingesammelt? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe die Teile nicht. So. Das sollte dann jetzt reichen. Hier in mir, da. Nee, ab da upgrade ich erstmal nicht mehr. Oder? Nee. Okay, jetzt andere Sphäre. Für... Ich kann seinen Namen immer noch nicht aussprechen. Wo ist er? Bin ich dumm? Da. Tja, Artefakte kümmere ich mich von anders drum, würde ich behaupten.
Oh, sorry, müde. Gold ist das. Das ist schwierig. Elektroeis und Wasser. Ich mache einfach Wasser. Elektro würde ich behaupten. Need to end a few enemies? So, passt schon. War das die mit den... Ja, okay, die ist einfach. Teamwork is dreamwork. Shouldn't let your guard down. Inazuma shines eternal. Wenn man der lebt noch? Oh. Der lebt auch noch? Wollte mich verarschen? Was war das denn? Ich habe vergessen, umzucraften die Teile. Oh. Muss ich dieses Jahr einmal mehr machen? Egal. Das zweite eben schon. Oh nee, wait, ich mach gar nichts. Ich kaufe jetzt Harz um und dann kann ich 5 machen statt 4. Also dann muss ich natürlich ein angereichertes benutzen, aber trotzdem. Da. Perfekt. Ah genau, ich muss auch noch heute für mich dumm, Favonius Einhänder die Teile hier farben. Was bist du? Dekabarians oder so? Zerstörter Traum? Okay, krass. Die sind direkt hier, okay. Ach, scheiße. Ich glaube, hier war das. War das hier Gold? Ist hier Gold? Sieht mich danach aus. Nicht. Ja, es war dumm, dass ich mir das nicht gemerkt habe. Genau da. Wusste ich. Die sind Gold, okay. Boah, warum bin ich so müde? Genshin macht echt müde. Warte mal, warum? Ich höre hier gerade Ingame Musik, aber uns wird nicht angezeigt, dass die... Ich gucke hier kurz einmal rum, nicht wundern. Jetzt sollte das maybe besser sein mit dem
Game Audio. Ich schaue mir Voice mal kurz an. Herr Lama, moin, willkommen im Stream. Das passt bestimmt nicht so. Wie geht's? Kannst du mir mal kurz sagen, ob Audio jetzt so passt? Vielleicht, dann muss ich es nicht selber nochmal nachgucken, weil ich habe gerade gemerkt, dass der Game Sound ziemlich leise ist im Vergleich zu mir. Auf jeden Fall moin, du bist neu, freut mich. Außer du hast dich umbenannt, dann nicht unbedingt neu. Also ich weiß sonst schon. Brace yourself. This is gonna hurt. This is order. Stabilize. Torn to oblivion. Gut, okay, perfekt, danke dir. Ich habe bisher noch am Bücher farmen und gleich noch einen Waffenjob für den verwundeten Einhänder. Und dann mache ich in Sumeru ein bisschen die Story. Die Arkon-Auftrag hier halt. Das Event könnte ich eigentlich auch noch weitermachen. Aber ich glaube, das meine ich nicht unbedingt heute. Nachricht zurückgezogen, ich konnte es nicht ganz lesen. Irgendwas was King 1.0. Shine down. I'm going in. I will have order. Shouldn't let your guard down. Ein Ego King bist du, okay. Everybody stand back. Ja, moin, willkommen zurück, lange von dir gehört. Wie geht's? Ja, wie geht's, habe ich schon gefragt, okay. Tausendmal hast du so getrieben. 3-mal noch. Dann wird die Sphäre gewechselt. No time to lose. Solidify. Illusion shattered. Ich bin mal die Bennett Ult auf und probiere gleich was. Kann ich nicht jetzt. Nein, aber falsche Ult. Na egal. Ich kann es, denke ich mal, immer noch twine. Nö, irgendwie klappt das nicht so ganz. Na, scheiß You drauf. can run, but you can't hide. So. 2-mal noch. Kannst mal wieder Apex spielen. Hatte ich sogar vor. Eigentlich nicht heute, aber wieder anzufangen hatte ich vor. Wahrscheinlich dann aber wieder auf PlayStation. Das heißt, die Qualität wird ein Stück schlechter. Weil auf PC, das wäre gottlos, da habe ich. Da müsste ich von vorne anfangen. Weil es kein Dings gibt. Dass die Daten nicht übernommen werden. Order guide you. Let's light it up. Könnt ihr einfach Inazuma ulten. shines eternal. Ha! Wenn ich mir die Band-Ult hier für die aufhebe, ist es glaube ich ein Stück besser. Going in. Brace yourself. This is gonna hurt. Ja. Muss natürlich am besten auf beide quitten, aber sonst ist perfekt. No time to lose. Ist für mich okay. GT Gamer, moin. Willkommen zurück. Aber zurück, du warst heute gar nicht da, trotzdem moin. Wie geht's? Heute ist Sonntag. Na, jetzt kommende Woche werde ich dann schätze ich mal wieder Apex machen. Solidify. Morgen denke ich mal noch nicht, aber übermorgen maybe. This Dienstag is oder Mittwoch kann ich mir gut vorstellen. There is no escape. Everybody stand back. Riptide. Jetzt habe ich alle Ults gemacht, was habe ich mir dabei gedacht? Egal, Scheiß. Boah, ich habe so die derbe weggefetzt. Gottlos. Okay. Aber sollte ich von den Büchern auch erstmal genug haben? Glaube ich nicht mal, aber
Egal. Fürs Erste genug, das ist auf jeden Fall. So, kann ich hier mal upgraden. Und das auch wenigstens ein bisschen vielleicht. Was auf 4. Ja, jetzt muss ich erstmal ihn. Das würde ich gerne heute noch machen. Bekomme ich auch noch einen Pull. Ja, mir, das wird heute, denke ich mal, nichts. Ich hole noch ein paar Blumen. Aber sonst, den Boss ist, ja, doch kaum mal wird geballert, den fällt sich auch noch ein paar Mal weg. Max bei mir heute wohl auch noch. Solange die Blumen gerespawnt sind, upsie, sonst wird's schwierig. Sollten aber. Sonst gehe ich die irgendwie mal anders farmen oder so. Verity erlaubt mir das bestimmt. Oh, 10 Primus. Nehme ich. Wie viel habe ich jetzt? 15, ach du Scheiße. Ja, schwierig. Ich habe lange nicht mehr in Genshin gepaid, fällt mir dabei ein. Uiuiui. Gut so, aber auch. Aber auch lange niemand mehr drin, den ich wirklich haben wollte. Außer Ayakan, zu der Zeit habe ich nicht gespielt. Ja, sind auf jeden Fall gerespawnt, also werde ich mir heute auch noch maxen. Order guide you. You can run, but you can't hide. No time to lose. Ich glaube aber nicht, dass ich hier genug bekomme. Sind die mit der Kanne vielleicht fertig? Ja. Nee. Wieso sage ich ja, wenn sie es nicht sind? Die brauchen noch... Steht nicht dran, wie lange die noch brauchen, schade. Natürlich gleich in einer anderen Welt noch, das sollte dann ja auch gehen. Auf einmal fahren wir immer einmal im Kreis rum und nehmen alles mit. No time to lose. Ich hatte irgendwas mit 40 und brauchte 60. So viel weiß ich. Mehr nicht. Ich glaube, die Flattis nicht. Ich gucke nach, wie viel mir noch fehlen. Da. Noch 11. Doch, das sollte passen. Solange ich auch in einem anderen Ort gucke als hier, geht No das. time to lose. Also ich spawnt ja überall in der Summe. Nur hier wird es empfohlen, weil die meisten auf dem Punkt sind. Ich habe mich derbe erschrocken bei den Slimes gerade. Ach du Scheiße. Oh Mann. Das war aber auch gottlos. So, dann bin ich jetzt einmal rum. Oh, hier habe ich aber eins übersehen. Gar nicht. No time Haben to wir jetzt lose. hier übersehen? Ja. Ich bin doch direkt dran vorbeigelaufen, oder nicht? Was zur Hölle? Wir auch? Was habe ich gemacht? The fuck? Okay, das kann ich verstehen, dass ich es übersehen habe. No time to lose. Ist noch nachvollziehbar. Okay. Wo könnten denn noch gut welche sein? Ich glaube hier, bei dem Gipfel. Einmal drumrum. Hier oben drauf denke ich mal nicht, aber... unten halt. Da sehe ich schon 2, ja. 3, die habe ich gar nicht gesehen.
Ja, hier hatte ich auch immer in Erinnerung, dass hier außen mit diesen Teilen hier, diesen, was sind das für welche? Welche Früchte ziemlich viele rumstehen. No time to lose. Ja, diese Insel, ich habe die auch einmal erkundet und dann war ich hier nie wieder. Glaube ich. Den Boss-Stop brauchte ich den für irgendwen? Stimmt, für ja, ich brauchte noch den Boss-Stop, aber abgesehen davon war ich ja echt nie wieder. Jetzt finde ich aber keinen mehr, oder wie? Noch diese Früchte. Da. Hier ist noch eins. Ah, hier auch, perfekt. Ich glaube, jetzt habe ich schon fast genug. Oh, okay, danke dir, Game. Was war das denn? Ich habe innen nicht mal geguckt. Mischen wir auch noch gut welche. Na, oder wieder nur Früchte. Unten drin, glaube ich, aber mal nicht, dass da was ist in dem Loch. No time to lose. Habe ich nicht schon genug? Maybe, please. Nicht hier. Für mir brauche ich die. Oh, habe ich schon. Oh, hätte ich nicht mehr gedacht. Dann fangen wir mit dem Boss an. Dann mache ich einfach immer erst den Feuercube und dann den Wasserboss, weil der Wasserboss ist gottlos und dauert lang und bis dann sollte der Feuercube respawned sein. Stabilize. Könnte ich mir irgendwas, einen Boost geben vielleicht, dass es schneller geht. Nicht für Child, bei denen welche auswechseln. Den Elektro-Boost, aber habe ich auch nichts. Weil ich nehme einfach hier ganz normal KT und Damage Boost. Illusion shattered. Weil Raiden benutze ich bei dem Feuer und beim Wasserboss. Aua. Ich wusste nicht mehr, dass mein Schild schon weg ist. Gather. Wie er das denn bitte nicht gehittet? Oh mein Gott. Shine down. I'm going in. Perfekt. Bitte 3? Es sind 3. Oh, was ist denn da los? Ich und Glück, seit wann das denn? Okay, jetzt wird der richtig beschissene Boss kommen. Ich hasse diese Wasserhydroorkanide so sehr. Ich würde sagen, dann nehmen wir mal Hutau. Mit erhöhtem KT ist es ziemlich stark. Verliert an sich bei mir ein bisschen zu wenig. An assassin from our homeland. Oh, und die or a Voicelines. fool who trespasses upon the waters of Chinza. Coveting the shapes of the living, pure water can take on many forms. In this way, shall water deliver your punishment. The power of water is its ability to take any shape. Ich könnte so einschlafen bei dem Boss. Ich habe einen Rückenkrampf. Ne, ich habe einen Krampf. So, ich sitze hier so komisch wegen dem Controller. Das Kabel ist nur begrenzt lang. Gather. Was Bluetooth funktioniert, weiß ich nicht mal.
Without solid ground, terrestrial Eigentlich mag ich es auf creatures Tastatur become nicht, aber simply ja, nehme ich mal in Kauf. The power of water is its ability to take any shape. So. One who is ignorant Oh, of water's nein, secrets fails also to das war die falsche comprehend its Fähigkeit. horrors. Torn to oblivion. Oh mein Gott. Wer hat sie denn ausgewichen? Nimmt sie aber gar nicht. Let's see what happens when you lose your foothold. Ich glaube, der kann gar nicht die mittlere Plattform hier wegmachen. Habe ich zumindest noch nie gesehen. Oder ist zu lange her, dass ich mich daran erinnern kann. Erinnerin, alles klar. No escape. See? Go. Cross over. As long as rain falls and rivers flow, water will exist Ja, forever. ja. LP, letzte Uhr war auch schon LP. Violet grass is a plant that enjoys a moist environment and is best. Jetzt wieder wechseln. Und wir zum Come on, Feuerboss. don't keep me waiting. Was ich hasse an Genshin ist OBS und Genshin, also Genshin auf PC. OBS und Genshin vertragen sich nicht. Oder auf PC streamen Genshin, besser gesagt. Das hat nichts mit Genshin selbst zu tun. Don't rush. Als Beispiel, die Bongo Cat funktioniert hier nicht. Hier funktioniert sie noch, alles super. Was habe ich getan? Was wenn Song? Stream ist noch an, dann ist egal. Aber in Genshin drin funktioniert sie nicht mehr. Ist genauso wie Hotkeys. Auf F1 mute ich mich eigentlich in Genshin. Es passiert gar nichts, dass ich das Handbuch öffne, die Spams. Aber jetzt, wenn ich aus Genshin rausgehe, ich werde zwar merkt den Übergang, während ich rede, man mich dann auf einmal nicht mehr hört. Gehe ich mal stark. Ich denke, das kriegt man mit. Ja, es ist, finde ich schade. Weiß ja nicht warum. Wait, war das bei Minecraft nicht auch so? Ne, bei Minecraft geht das, oder? Ich spiel's nicht, guck's nur, ich mach's nur eben auf und guck's nach. Ja, ist auf jeden Fall komisch. Oder schade. Oder beides. Solidify. So, ja, den Boss machen. Shine down. Mann, der Boss ist schon derbe No time nervig. to lose. Bleib doch stehen, du dreckiger, Bring it on. anstrengender Boss. Das hat nicht gereicht, wow. Illusion shattered. I'm going in. Shouldn't let your guard down. Nicht gekrittet. So gehört sich das. Perfekt, 3 sogar bekommen und ja, nicht so super. Wir probieren das kurz aus. Warum nicht on-stream einfach machen? Keine Ahnung. Man hat uns nichts außer gerade Bosse die ganze Zeit hinterher zu waschen. Und ich müsste kurz, glaube ich, jetzt sonst warten, bis ich auch Kandidaten
gerespawnt. Ich könnte Dailies in der Zeit eigentlich auch aber machen. Gleich öffnet sich einfach Minecraft und ich kann nichts mehr tun. Oh mein Gott. Bruder, was ein FPS-Stop. Aber Minecraft gerade startet. Ach du Scheiße. Ach so, weil das Game dachte ich wäre aus Genshin rausgetappt, weil Minecraft sich geöffnet hat im Vordergrund. Und dadurch durch den Hintergrund, also im Hintergrund, wenn es im Hintergrund offen ist, also läuft es halt mit sehr, sehr wenig FPS. So gehen wir 5 Pixel drauf als Beispiel. Wenn ich jetzt die Bongo Cat anmache I wonder what the rest of the und ins Harbingers are Game up to. Plotting reingehe, and scheming on an ever grander scale, no doubt. funktioniert erst klassisch. Im Spielmodus scheinbar auch. Ist stupid, keine Ahnung. Jetzt kurz ein bisschen Minecraft spielen, warum nicht? Nee, warum wir nicht. Ich kann kurz die Minions abholen, aber sonst. So, hat schon wer. Nee, das habe ich vor dem Stream noch kurz gemacht. Ja, okay, das wollte ich nur kurz wissen. Das finde ich schade, dass das in Genshin nicht funktioniert. Muss ich was in den Settings dafür anpassen? Was? Keine Ahnung. Nö. Okay, Tab ist leer. Okay, cool. Finde ich auch schade, dass es nicht mehr geht. Ja, es ist, weiß ich nicht, finde ich schade. Das nervt mich an Genshin echt. Die anzuhaben, wenn sie da eh nur nichts macht, die Bongo Cat ist auch kacke. So, endlich habe ich auf Shogun gewechselt, aber war wohl noch in der Luft und deswegen hat es nicht gezählt oder so, I don't know. There is no escape. Das wollte ich nicht, es tut mir leid. Hallo Slime. Der braucht das Heil angreifen, nicht mich. Was soll ich ausprobieren gehen? Die willst du nur wissen. Konzer, was zur Hölle? Ist die. Was? Was war das für eine komische Questbeschreibung, obwohl ich nicht annähernd was in die Richtung tun sollte? Weird. Inazuma shines eternal. Riptide. Oh, der gemeine Wicht hat es mit seinem Schild geblockt. Block mal das. This is order. Finde ich gut, dass die Jonglier nicht blocken können. Wäre aber auch lächerlich. Oh, was... Biene mein Seil. Was ist denn los? Was ist für eine Daily? No time to lose. So, war's das? Ich hoffe mal. Ja, perfekt. Das nur Fatui besiegen, das ist auch entspannt. Da ist noch kurz und dann mache ich noch bei den Fire Cube. The world looks glorious in the snow. Pure white, like the light of the moon. A perfect backdrop for bloodshed.
work. Illusion shattered. Brace yourself. This is gonna hurt. Kommt nur einer als Verstärkung. Ja, 3 Gegner muss ich nur besiegen. Weird. Da lang. Oh, ich wollte eigentlich erst den Boss machen, upsie. Da war ja was. No time to lose. Shine down. Da, er bekommt wieder keinen. Jetzt habe ich. Ich hasse ihn. Er bekommt manchmal einfach keinen Schaden. Er chillt da als Ball, bevor er explodiert, bekommt keinen Schaden. Darunter hat er währenddessen keine Hitbox. Gather. Wie ist das jetzt durch ihn durchgeflogen, hä? Das konnte ihn jetzt hitten? Ich check es nicht. There is no escape. I'm going in. Shouldn't let your guard down. Und wieder. Die wollen mich doch verarschen. 4 Boss-Stops hintereinander, LP. Das eine war zwar eine Blume, aber trotzdem. Na, okay. Gut, bekomme ich sogar eine Hart zurück. Zerbrechlich ist natürlich nicht eine Hart so. Oh, ich habe vergessen, dass ich für Bennett's Schwert die Sphäre machen wollte. Okay, aber erst gucke ich einmal nach, wie viele. Ich brauchte 4 goldene, für das zweite Upgrade, ich glaube nochmal 6. Insgesamt 10. Ich gucke mal nach, wie viel ich so zusammen craften könnte. Was war denn das, was ich brauchte? Die komischen Tafeln, ne? Ich bin blind oder ich habe keine? Ich habe keine. Ach du Scheiße. Uiuiui. Okay, ich habe einen Lila, ne? Und ist nur das eine Upgrade, oder dann 4, dann ist chillig. Wie ich gerade 2 angereichert hatte, das sollte schon reichen, hoffentlich. Mit Pech brauche ich noch ein drittes. So. Upsi. Wieso habe ich die Karte? Ich hatte eben noch die Karte offen. Habe ich die. Ne, die ist noch offen, hä? Ja, keine Ahnung. So, ich bestelle mir kurz was zu essen nebenbei. Ja, wenn es da ist, dann... Was soll ich da? Wurde mir das jetzt so markiert? Keine Ahnung. Wenn es da ist, dann mache ich halt die Archon-Quest weiter. Oh, wieso bin ich hier nicht mehr angemeldet? Oh, nee. So. Was suche ich mir ein schönes?
Da sehe ich mich. Bacon Barbecue Menü. Mashallah. Der Barbecue Bacon Burger. So. So. Scheiße, ich habe mich vertippt. Ja, der geht noch. Ach nee, was ist das denn jetzt? Egal, mach ich eben. Zack. Oh, schon fertig. So, okay. Oh, bestellt, perfekt. ...30 Minuten circa. Super. Okay, ich muss aber ganz kurz auf Toilette. Das gehe ich kurz und dann geht's gleich weiter. Bis gleich. So.
Ganz lustige Story. Ich soll eben meine Schwester sagt, ich soll jemand aus dem Clash Royale Clan schmeißen, weil die Leute wollen, dass ich sie rausschmeiß. Weil sie irgendwie am wenigsten Pokale hat. Ja, okay, nicht das, nein, das war das Falsche. Das. Teamie, denke ich mal, fit. So. So, ja, ich muss hier. Geil. Ich kann nebenbei den Starten drücken. So. Das Problem wurde gelöst, perfekt. Jetzt kann ich mich wieder fast voll und ganz auf Genshin konzentrieren. Ba, ba, ba. So. Aber ich sollte mir den Effekt, ich muss mir echt mal diese Effekte durchlesen, weil ich spiele das Spiel, seitdem es draußen ist. Aber ich habe gottlos keine Ahnung von denen, wirklich. Ich habe teilweise keine Ahnung, was in den Sphären abgeht. Bei der Anemo-Sphäre weiß ich, dass da Physical Damage Boost ist, aber sonst... Where I'm from, if we didn't keep moving, we'd freeze to death. Literally. Okay, Clash Royale Probleme gelöst. Ich spiele aber auch kaum noch. Also Clan habe ich noch, der ist auch echt OP, bin ja noch Anführer, aber ich selbst spiele nicht mehr so top viel, weiß auch nicht. Aktuell spiele ich inzwischen eher weniger auf dem Handy. Plotting and scheming on an ever grander scale, no doubt. Wenn dann auf der Arbeit gucke ich, wenn dann TikTok oder YouTube oder so. Wirklich spielen oder so nicht. Oh. So muss ich mit einem Kopfhörer aufspielen, damit ich auch aufspielen. Was wollte ich sagen? Muss ich spielen mit nur einem aufgesetzten Kopfhörer, damit ich auch höre, wenn es klingelt. So. Ach du Scheiße. War nicht Hydro empfohlen? Soweit ich weiß schon. Oh, dass diese Sphäre mit 30... Die muss ich mit Ayaka machen, dass diese Sphäre, die gottlos viel Abklingzeit hat. Da ist Ayaka aber OP drin, weil die braucht keine Abklingzeit für Ice-Damage. Ich dachte echt, das war Hydro empfohlen. Vielleicht habe ich aber keine Augen besessen oder so. Nee, ich habe keine Augen besessen.
Ja, hier mal einfach das Team swappen, mal eben fix. Ich will das Auftrag, hier spawnen ja Eismagier, doch nicht. Piu, 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 piu. Hilfe. Ich wollte noch einmal auf den zweiten Monitor geklickt, wollte ich nicht. Immer genau morgen, Take flight. das wollte ich nicht, werde ich wahrscheinlich Solidify. Minecraft Order mal guide. streamen. Wird nicht spannend werden, weil ich einfach nur ein bisschen auf einem Wheel grinde von jemandem. Und vielleicht ein bisschen Hypixel Skyblock. Aber sonst, ja, Do your master's bidding. falls irgendwie interessiert ist in Minecraft. Ich wollte gerade Eierkaffeeigkeit machen, ich bin echt dumm. Ich denke echt nicht an diese scheiß Abklingzeit. Ich denke echt nicht an diese scheiß Abklingzeit. Whirling snow. Sakura swirl. Och nö. Everybody stand back. Let's Jetzt musst du wissen, die Ult reicht, um Schild wegzumachen und ihn zu töten. Das ist ganz geil. Bin ich heiser heute? Ist auch nicht. Das ist weird. Mit einem Kopfhörer auf ist weird, meine Ohren, das finde ich noch gar nicht gut. Ach du Scheiße. Wenn ich nicht beide Kopfhörer auf habe, ich höre mich selbst derbe weird. So sollte, denke ich mal, passen. Ich glaube, man hört mich jetzt ein Stück leiser. So vielleicht? Keine Ahnung. Ich habe nicht auf die Drops geachtet, was ich bekommen habe. Scheiße. Ich glaube 3 Lieder, ne? Oder 2? I don't know. This is order. Gather. Ich hoffe, fast genug. my will embody. Ja, ich glaube, ich brauche noch ein drittes angereichert, das reicht sonst nicht. Ich glaube, ich bekomme pro einmal ein legendäres, sozusagen, und wenn ich zum Crafte. Embrace the ice. Cryo incarnate. Whirling snow. Das ging noch fix. Wie viel bekomme ich jetzt? Davon meist abhängig. Ach du Scheiße. Ich gehe nochmal ein angereichertes Craften. Uiuiui. Sagt er, man bekommt garantiert ein Hindernis oder so, I don't know. Kann ich doch gleich umcraften, dann mal gucken. So, ich habe jetzt noch ein angereichertes und 20 so, das sollte passen. Da brauche ich nicht nochmal ein zerbrechliches. Ich weiß, bekommen wir die Jobs? Ich weiß es gar nicht. Da. So ist richtig, ja. Bitte ein extra. Gönn. Schade. Dafür gönn aber hier. Please. Schade. Ich glaube, jetzt habe ich 2, ja. Mit Glück 3? Ja, 3, let's go. Monat gegönnt, daher kann ich. Okay, ja, dann sollte ein angereichertes reichen. Außer ich bekomme, kein Plan, 6 grüne und mehr nicht. Das geht aber auf jeden Fall nicht, das weiß ich. Ja, das ist richtig. Einfach rein. Der wird Durst, soll ich doch was trinken? Ich kann mich nicht stumm mit F1, das ist gottlos, stumm mich nicht. Ich hoffe, dass jeder andere, wie ich getrunken habe.
Dann hätte ich raustappen müssen auf den anderen Monitor, da hatte ich keine Lust drauf. Mit einer Hand, weil Flash hatte ich schon in der Hand. Rise! Das war der falsche Knopf, das war nicht F. Das war auch nicht Q, ey, was denn I los? will have order. Solidify. Oh, genau, ich wollte Valorant auch mal wieder streamen. I'm going. Ich denke mal, ich mache morgen, oh Kacke, morgen mache ich Minecraft. Das soll vielleicht AFK sein, während ich nachdenke, was ich wann mache. Morgen mache ich Minecraft und übermorgen dann mal wieder Valorant. Apex, dann Mittwoch, I guess. Sollte ich mir einen Streamingplan festlegen, welches Game ich wann streame? Ich frage das wieder mal im Discord. By ordinance divine. Jetzt bin ich halt mich halt wieder gezwungen es zu machen. Ja, das sollte ich dann auch, weil es ein Streamingplan ist und nicht Whirling snow. Yeah. kein Plan was. 32 wählte mal das Problem. Ich habe mir ja festgelegt, dass ich jeden, was war das? Donnerstag und Samstag also die Welt streame. Aber irgendwann hatte ich halt keinen Bock mehr. Und dann habe ich mich ein paar Wochen noch gezwungen es zu machen und dann ganz gelassen. Ja, das passt. Nice. Passt perfekt, oha. Ja, ich denke so für Minecraft und Valorant kann ich das ruhig machen, weil da habe ich immer Bock drauf. Genshin weiß ich nicht. Das ist so manchmal hat man keine Lust, weil es aber zu langweilig ist. Genau, Genshin kann ich mir zum Beispiel nicht geben, wenn ich zu müde bin. Weil wenn ich zu müde bin, ich kann kein Genshin spielen, schlafe ich dabei ein. Weil ich spiele es halt eigentlich mal allein und dann ist halt echt nicht so geil. Wenn man irgendwie zu zweit das macht, dann ist gut, dann schläft man nicht so einfach dabei ein. Aber sonst ist Genshin eine ganz, ganz gefährliche Sache. Das ist bei Minecraft aber auch so. Wenn du alleine irgendwie irgendwas am Grinden bist, bist du auch so schnell weg. Bei Valorant nicht, da ist competitive und so, da muss gegen andere aufpassen, da passiert mir das irgendwie nicht, I don't know. Ist schon krass. Da bringt es mir auch nichts, wenn ich mir einen Energy Drink gebe oder so. Die jucken meinen Körper nicht mehr. Drück ich daneben oder was passiert hier? Ich bin seit 2-3 Mal drück schon wieder, hallo? Drück ich zu früh oder daneben? Nice. Super duper. Perfekt, da ist die Waffe auch Max, abgesehen von Verfeinerung halt. Habe ich da noch eins übrig vielleicht? Sieht mir nicht danach aus, ne. Hier bei Speeren, ne, 1 auf 5, 1 auf 3, da ist echt... Uiuiui. Ich gehe erstmal Waffen durch, ob ich irgendwas zusammenkaufen kann noch. Warum habe ich hier so viele? Ich kann keinen zusammenkaufen, aber trotzdem so viele. Ach du Scheiße, warum habe ich so viele Bögen? Favonius. Ich habe nur einen Favonius auf 1. Das ist der Opfer, okay, sieht auch weird aus. Gibt es so viele, gibt es einfach viele Bögen oder hab nur ich so viele Bögen? I don't know. Liegt es an mir oder am Game? Ich weiß es nicht. Und was habe ich vergessen? 2 Händer. Oh, neu, den hatte ich vorher gar nicht. Da kann ich das hier einmal. Für Sayo ist das glaube ich ganz gut. Weil es den Elementarkunde hat halt einfach. Ja, könnte gut sein. Sayo Support, da hat das was. Zweimal das scheiß Opfer Großschwert auf R5. Ach du Scheiße. Uiuiuiui. Ein Favon ist nur auf 2 so eine Kacke. Was soll denn das? Selbst Glocke nur 5 und 1. Okay, aber nachschauen, wie viel ich brauche. 8 Stück. Hoffentlich 3 Mal. Mit Pech 4 Mal.
Ja, und da habe ich schon wieder gar keinen Bock mehr, wo ich das sehe. Dieser Boss ist so nervig und ich habe erst 4. Ja, ich mache erstmal, jetzt ich mal einmal Feuer, dann Dailies, nochmal Feuer und dann mal schauen. Wenn ich sage, mache ich Nitro zwischendurch vielleicht nochmal. Ich habe echt keine Lust auf den. Ich habe mir den einmal gegeben für, nicht Mona. Mona braucht den, glaube ich, auch, oder? War das Mona? Ja genau, für Mona habe ich mir den einmal gegeben. Und für ein bisschen Barbara-Level. Die habe ich nicht max, aber hier 70. I wonder when I'll be as tall as my big Was war das denn? sister. Da habe ich mir das auch mal gegeben. Aber wie man sieht, auch irgendwann gelassen. Oh, mein erster Zeit gleich wieder da. La da 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 da. I wonder when I'll be as tall as my big sister. La da 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 da. I wonder when I'll be as tall as my big sister. La da 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 da. I wonder when I'll be as tall as my big sister. La da da da. Habe ich kein Zeitgefühl oder kam jetzt echt schnell? Wait, warte mal. Warum Mikrofon-Audio schlägt aus, während, auch wenn ich mein Mikro ausstecke? Was war das denn? I Nee, ist wonder egal. when I'll be as Überprüfe ich jetzt tall as nicht. my big sister. Ja, ist auf jeden Fall, war glaube ich schneller als Made for transferring commands behauptet wurde. Also es waren keine 30 and Minuten. those that come across Leo tend to stay a while. So. Hilfe, was ist mein Stuhl so eingestellt? Und wieso fällt mir das jetzt auf? Ey, der Stuhl ist so laut, ne? Es tut mir leid. Stabilize. Ja, wenn ich halbwegs still sitze, geht das ja. Aber wenn ich umstellen will wie gerade, dann ist das schon ein bisschen laut. Take flight. Das kann ich knicken, das dauert viel zu lang mit dem Schild ohne den Wassercharakter. Hallo, hab ich gerade gemisst, weil das geht nicht, man kann auch so scheiße. Man kann nicht einfach auf den Punkt draufdrücken. Okay, krass. No time to Ich dachte, ich habe lose. gemisst oder so auf ganz Lust.
Gather. Who's next? Ich mag das Schild aber gut gehittet. Da verstehe ich auch wieder nicht. Da verstehe ich aber auch wieder nicht, wie ich das geschafft habe teilweise. Solidify. Everybody stand! Brace yourself. This is gonna hurt. Nicht gehittet, oh no. Okay, dann mache ich jetzt erstmal den Archon-Auftrag weiter. Erst nebenbei natürlich. Und mache dann gegen Ende nochmal ein paar Bosse. Also der Plan ist, dass ich für mir auf jeden Fall heute noch maxe. Habe ich genug Bücher überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Egal, die fange ich jetzt an noch. Also Boss noch zweimal, wenn Pech dreimal. Das kommt dann später nochmal nach dem Archon-Auftrag, kurz bevor ich aufhöre. Upgrade ich die Talente dann auch, soweit es geht. Vielleicht farme ich ganz kurz noch ein, zwei Bücher. Und dann... Ja... Ich glaube, Xing irgendwas... Wie spricht man... Irgendwer muss mir erzählen, wie man den Typen ausspricht. Ich traue mich halt noch nicht, das zu sagen, weil es falsch sein wird. Xingqiu... Keine Ahnung. Xingqiu, das ist, glaube ich, zu deutsch. Ja, das werde ich wann anders machen, weil der ist aber echt anstrengend wegen dem Wasserboss. Maschallah noch Süßigkeit von meiner Schwester bekommen. Ja, okay, dann geht's auf jeden Fall mit der Story los. Für die Leute, die es nicht sehen wollen und das Team aus irgendeinem Grund im Fucking, kein Plan, warum man das tun sollte, ich im Nachhinein anschauen, ne, jetzt Story, kein Plan, könnt ihr abschalten. Oder anfangen zuzuschauen, aber das hätte ich zu Beginn sagen müssen oder so. Gibt auch keinen Sinn. Ne, ich halte mein Maul. Ich halte meine Maul. Das war sogar die richtige Markierung, glaube ich. Jo, das ist es. Kapitel 3 ist das schon. Ich weiß gar nicht, wie weit hier noch geht, das weiß ich echt nicht. Aber ich weiß, dass ich damit die Kopfgeldjagden freischalte, so wie Bitten der Bewohner. Und die würde ich eigentlich sehr, sehr gerne noch machen. Halt, heute, weil die sind ja weekly und heute Sonntag. Der wird jetzt erstmal ballern, der wird durchlaufen lassen, nebenbei essen, ein bisschen genießen. Und dann hoffentlich das am Ende auch noch machen können, fällt mir gerade ein. Aber ich weiß echt nicht, ob ich das zeitlich noch schaffe. Aber an sich bin ich ja schon weit, so ist nicht. Dann will ich nochmal irgendwie... Ich stelle mal Musik leiser, dass sie nicht wieder mit, weiß nicht, was mir in der Lautstärke im Hintergrund ballert, während die reden. Einen noch leiser, würde ich sagen. Aber ich meine, ein Gesamtlauter und dafür zwei leiser, das ist super. Das sollte so passen. Okay, ja dann. Mute ich mich mal und würde sagen, viel Spaß mit der Story. Mir wünsche ich das auch. Team wechseln. Komm, kann ich kurz zu... Ne, kann ich nicht, ich weiß nicht mehr zu wem. Okay, dann geht's los. Bis dann. Manchmal sage ich was zwischendurch, aber... This place works. Ne. Show me the capsule you purchased. Here! Sword Fighting Techniques 8. Huh. A combat class knowledge capsule. This class is something of a rare find these days, since most have been taken by the Eremites to augment their battle capabilities. Really? Ah, yeah, what a great buy! If you want to determine the efficacy of this capsule, I can evaluate your combat ability. However, effects will likely be minimal if you already possess a high amount of strength. We can conduct a controlled experiment where you fight 2 battles, one before using this knowledge capsule and one after. While you fight, we can use an Akasha terminal to monitor your various physical parameters. There may be variances in your physical strength between the 2 tests, as well as a disparity in your opponent's abilities. But don't worry. I'll run statistical analyses afterward to mitigate any confounding effects. Wow! Hey, them! You
must have been one of those guys at the academia who got top grades on everything. Paimon's curious about something, though. You definitely weren't one of those students who needed canned knowledge to graduate from the academia, right? So why are you risking getting caught by the mantra for this capsule? When you are unable to understand a researcher's actions, most cases can be attributed to curiosity. This is but one theory. Sounds like you're trying to avoid the question. All right, let's begin the test. Just fight as you normally do. Bruder, ich kam noch nicht mal zum Anfang dazu zu essen. Ach du Scheiße. Manchmal aber so. Da wir auch entspannt halt mit der Maus zu hantieren. No time to lose. There is no escape. Teamwork is dreamwork. Aber ich glaube, der Bandit Ult fast gewon-tappt. Oh my. Die sind nur Level 75, oh. Ach stimmt, die sind ja auf die Story-Quest angepasst. Also ich bin nicht überlevelt für den Story-Fortschritt. Es gibt halt nicht mehr Story. Alright. I'll link your Aber das Akasha war's. terminal Einmal to kurz den record zweiten data. noch fighten. The next step is to use this knowledge capsule. Hold it in your hand. I'll help you establish a connection with it so you can activate its power. Mhm. Jetzt von dir. Dann muss es erst, okay. Hey, how are you feeling? You mean that it worked? Alright. Time for round 2. Fight with the same composure as before. Ich dachte, vielleicht ist es so ein Traveler-Buff-Ding, aber wenn ich es mit meinem normalen Charakter machen kann, dann gibt es auch keinen Sinn. Ja, ist super geil mit Child-Low-Gegner Massen zu fighten. Now, I'll start recording data again. Ich glaube, das war's jetzt erstmal mit Fighten. How's it going? Bin immer wieder gemutet. Well, the knowledge capsule you purchased did improve her combat capability. During the second fight, her overall fighting performance increased by 0.073%. Wait, how much? Dory's such a jerk! She totally scammed us! 1 million mora? This thing isn't worth a tenth of that amount! Of course, this could be because she is so powerful that the capsule's contents were unable to produce a substantial increase. At the very least, this test allowed me to gain more insight into you two. Our deal seems increasingly worth my investment. I'm heading back to Ikela Funduk. I await your response in 2 days' time. This is Mora for when you ask Dory for information. Pay her as much as she requests. Let's see Dory today and ask her about where... Da habe ich Paimon aus Versehen gottlos unterbrochen, aber kann man nichts machen. Here, over here! Welcome back, my loyal patrons. What can I do for you this time? You name it. Canned knowledge, supplies, or anything else you need. I'll find a way to get it. Where there's a waterfall of Mora, there's a way. Can you really get us anything we want? Anything at all?
Aha! So it appears that canned knowledge alone is no longer sufficient for your opulent appetite. Then please oblige me. Tell me what you have in mind. Oh! I knew customers with pockets as deep as yours would undoubtedly crave something more profound than ordinary canned knowledge. But you know, that kind of information isn't going to be cheap. After all, I had to work really hard to weasel my way into the auction site. Not to mention that if anyone found out that I was the leaker, I would be in big, big trouble. But how can we be sure your information is accurate? Paimon's curious how you just happen to have this kind of info the moment we need it. Because to me, anything of value is what I consider to be my supply. Therefore, I must always be aware of what's hot on the market in order to secure more sales. As for the information's authenticity, well, you've no need to worry about that. I used a camera to take a picture of the transaction. That way, no one can dispute it. It's always a pleasure doing business with such sterling patrons. Now that you've paid in full, here's the scoop. The Divine Knowledge Capsule was purchased yesterday by a certain Misery, the leader of Ain el-Ahmar. Ain el-Ahmar? You mean the Eremites who worship the Scarlet King? Ah, so you're already familiar with them. The group has done everything in their power to obtain the Divine Knowledge Capsule. After all, they believe it contains the power of the Scarlet King. That Divine Knowledge Capsule is unlike any other canned knowledge I've seen before. It was glowing bright red. The capsule is clearly visible in the picture I took. You can look for yourself. Thanks for the info, Dory. Please, it's my pleasure. It's all thanks to discerning customers such as yourselves that my efforts yesterday were not in vain. Please, don't hesitate to contact me if you ever need anything else in the future. More effort, Dory, opens doors. Well, we figured out where the Divine Knowledge Capsule is. It turns out it ended up in the hands of Ain el-Ahmar. Let's head back and talk to Al-Haytham. Trust me, I'll find you your perfect color. To seek out our enemies than, well, standing here. Yeah. Al-Haytham, we got the info you wanted. Really? All right. Let's hear it. Dory even gave us evidence to verify the intel. Have a look. Huh, look at that. Clear as day. It must have taken some guts just to infiltrate the scene of the Eremites' transaction. But then to get close enough to take a picture like this. Bold move, Dory. Very bold move. All right. The person in this picture is indeed Misery, the leader of Ain el-Ahmar. And the glowing red capsule he's holding appears to be the Divine Knowledge Capsule. Moin, oh Hilfe, moin Scotty, willkommen im Stream. Wie geht's dir so? Ich mache gerade den Legendenauftrag und esse nebenbei, deswegen. Ich habe die Nachricht gerade zum Glück gesehen. Ich weiß nicht, ob du dir gerade eben alles auch geschrieben hast oder ob ich ein bisschen spät dran bin. Falls ja, tut mir leid, Mann. War nicht meine Absicht. Aber ja, wie geht's dir so? Boah, nebenbei weiter. In which case, if we play our cards right, when we confront them next week, we should be able to force them to show their hand. At first, Paimon didn't get why you were provoking these Ain el-Ahmar guys. But now, it sort of makes sense. Everything's playing right into your hands. After we defeat them, we can finally have a serious talk with their boss and get them to lend us the Divine Knowledge Capsule. Mir geht's soweit eigentlich auch super.
ist es halt Sonntag, also nicht so Lust morgen auf den Montag, aber sonst geht's mir super. Das Übliche halt. Thank you for your time and efforts. Take a few days off while I make some preparations. Let's meet up again on the afternoon of the arranged date. Muss die 3 ganze o'clock Zeit, sharp. ich muss die ganze Zeit See irgendwelche you then. Zeit skippen. What the fuck? Was ist denn los? Jeden 2 Tage? Okay, jetzt diesmal ist es automatisch, okay. Oh, Hatham sure is taking his time. Where could he be? Das hat auch. There he is. Sorry to keep you waiting. Let's head to the pier in front of Faros Lighthouse. Yep, let's go. Die wollen mich echt verarschen, die ganze Zeit. Ich fange an zu, also wirklich, Zeit wurde automatisch geskippt, ich fange an zu essen und man darf ich 1 Kilometer hier hinlaufen. Du hast den, das ist gut so. Jetzt besser für mich, ja, es ist, ja, das ist, glaube ich, das ist besser, Mann! Das ist halt seine Waffe, das lohnt sich auf jeden Fall. Auf wen hast du das denn vorher drauf, weiß ich gar nicht. Hat sie ihn auf Zhongli oder so? Ich weiß es nicht, hä? Keine Ahnung. Nee, ich habe keine Idee. This place is pretty dead. By which I mean, there's nothing. Oh, Hatham. I knew you were crazy, but I didn't know you were crazy enough to actually show up. It was I who demanded that these negotiations take place. I was more worried that you might go back on your promise. But to your credit, it appears that you're sticking to your word. This is turning into quite an occasion. I also brought some backup. I assume you don't mind. Backup? Aren't you the brat from the restaurant the other day? You've come to support this lunatic because he helped you out? Fine. Your funeral. Stimmt, I'm du, not aber going to hast mince du my words. die Waffe Once we're vergessen? done with Mann! you, you'll be nothing more than Ey. fish food. Get 'em, boys! Reden bin ich heute raus, tut mir leid. Hattest du die vorher auf niemandem drauf, seine Waffe, oder was hast du damit gemacht? I don't know. Uh-oh, here they come. Good luck, you two. That's close enough. Shouldn't let your guard down. Bring it on. Order guide you. I'm going in! Inazuma shines eternal! Academia scum! Boss! Finally! Did you use it? Great! Now we can... Boss? Boss! What's wrong? What happened to him? We have to cut his Akasha connection, now. Target acquired. Arrest him.
Do not impede our work. Is that understood, Alhaitham? Of course. I was only trying to help. Take him away! World, forget me. Bruder, ich werde ganz doll auf den Typen pullen. Ach du Scheiße. Ah, ist die gestern erst fertig gelevelt, deswegen, okay. Ach du Scheiße, Mann, was war das denn für eine Sequenz? Holy shit. Der Typ ist eine Menace. It looks like he used the divine knowledge capsule. You mean the divine knowledge capsule did that to him? Oh, yeah. You mean how some researchers go insane after getting knowledge from Irminsul? I've heard of numerous incidents of researchers in Satyavada life going insane. The state that man is now in suggests that this is a similar situation. This divine knowledge capsule does appear to be linked to the gods, but beyond that, it doesn't seem anything like the rumors suggest. Possessing it doesn't grant you divine wisdom or power. Did you hear what he said? World, forget me. What could that possibly mean? If the mantra took him away, then that means the Academia got the divine knowledge capsule back too. What a shame. We were so close. Still, Paimon didn't expect the divine knowledge capsule would be so dangerous. Imagine if we tried to open it. Oh, who knows what would have happened to us? Das stimmt, der Jadespeer hat halt weniger KT, aber dafür halt auch gut mehr Basisangriff als ein 5-Star-Waffe ist. Das ist das Geile. Unabhängig von dem Dings-Effekt, der ist halt perfekt für Schau, der Weapon-Effekt halt. 96 und 22 ist halt schon ein Unterschied, der. Ja, genau. Der Effekt vom Jadespeer weiß ich gar nicht genau. Ich habe das Teil zwar auch, aber ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall besser für Shao, weil es halt seine Signature-Weapon ist. As things stand, there is no reason for me to remain in Port Ormos. I believe our collaboration has also reached its end. Oh, we were so busy trying to find the divine knowledge capsule that Paimon forgot to ask you something. Since you're a member of the Academia, do you have any idea how we can go about meeting Lesser Lord Kusanali? Truthfully, I don't. Lesser Lord Kusanali appears to exist outside of Sumeru's entire administration. Most of the time, you wouldn't know she exists at all. Moreover, since the Academia possesses the Akasha, a symbol of our deity's wisdom, scholars have no reason to desire to make contact with the deity herself anyway. Everything about Lesser Lord Kusanali is such a mystery! I'm heading back to the Academia. How about you two? It's almost the day of the Sub-Zero's festival. Maybe we should head back too. We've been rushed off our feet over the past few days, so maybe a little rest and relaxation will do us good. Digga, Paimon. Wir haben teilweise, Bruder, zwischendurch habe ich 2 Tage Pause bekommen, wo ich warten musste. Die Zeit musste ich skippen. Dann nochmal 3 von ihm aus, wo das dann automatisch geskippt wurde. Wir hatten viel zu tun letzten Tage. What the hell? Then we'll part ways here, Alhaitham, until we meet again. Bruder, bis ich dich pulle. Und vielleicht kommt er nochmal vor in der Quest vor, ich weiß es nicht. Now, do I deal with this thing first? Or should I produce the report that the higher-ups require? Oh oh, er liegt Zeug über uns oder so, I don't know. Jetzt geht's hier weiter. We didn't miss the Sub-Zero's festival, right? Nee, bestimmt nicht. Let's hurry and find Dunyarzad. Paimon thinks
She must be around the Grand Bazaar, since she showed us around there last time. Oder ich kenne mich hier gar nicht aus, Mann. Links runter? Ja, einfach hier über die Häuser ein bisschen. Aber rechts wäre besser gewesen, weil da muss ich hin. Aber ich denke, ich kann durch den Durchgang da. Nee, what the fuck? Aber hier bestimmt einfach einmal rum, please. Sieht gut aus. Da rechts wäre so viel schneller gewesen. Bruder. Was habe ich hier für einen scheiß Weg genommen? Wo ist zum Teufel ist die Markierung? Hä? Okay. Das dann gibt immer noch tiefer. Soll ich da rein oder so? Ach du Scheiße, ganz vergessen, dass es ja geht. Oh. Egal, da ist sie. There she is! Dunyarzad, we're back! Just as promised, Traveler and Paimon. I'm so glad that you two came back to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Indeed. The festival's tomorrow. We've been preparing for so long that I can't help but feel a little nervous. There's no need to be nervous. Paimon's sure that Lesser Lord Kusanali will feel everyone's gratitude. Thanks, Paimon. I hope that everyone who comes to the festival will also have a good time. Speaking of which, did you manage to make your way to Port Ormos? Discover anything over there? Of course we went. A lot of things happened there. I see. Sounds like you two had another exciting adventure. If there is another chance, I would love to join. My lady, if you went to Port Ormos in your current state, we'd both be in for a lifetime of trouble. Dia! You were eavesdropping! It's called covert protection. Keeping an ear out for what's going on around my employer is part of the job. It's all right, Dia. I merely said I would like to go. I know better than to think my body could handle it. The festival's tomorrow. I've been doing nothing but causing trouble for you. So Dia, please take some time to relax. I'll be fine. Even when you put it that way, it still doesn't feel right. Don't worry, my guardian knight. Okay, fine, but only tonight. Tomorrow's a big day, and many no-good scumbags are gonna try to take advantage of that. Oh, you two must be exhausted from your long journey back to the city. My apologies for not realizing this sooner. I've already prepared a room for you to rest. Please follow me. Whoa, you're so thoughtful. Paimon's so ready. Welcome. Get your spices here. We've got all kinds. What's so great about Snezhnayan toys anyway? Here we are. It's also fairly close to where I've been staying. It looks really nice. Not at all. Just tell me more about your adventures when you next get the chance. That's Paimon's specialty. Paimon can tell you stories next time. Oh, if you don't mind, how about we all walk around together tomorrow? All of my friends will be working the festival, and Dia is still insisting on her covert protection. Yeah, it'll be pretty hard to relax and enjoy the festival if Dia's constantly hovering over you, right? Then let's meet at the nearby bazaar first thing tomorrow morning. Have a great night. It's a deal. Good night, Dunyarzad. I may be too excited to fall asleep tonight.
See you tomorrow. Paimon's starting to really look forward to the Sumeru festival too. Will there be lots of yummy food? Oh no. Thinking about food is just gonna keep Paimon up all night. The earlier we sleep, the better. Let's go inside, traveler. Did we oversleep? We should go meet Dunyarzad right away. Traveler, Paimon, I've been waiting for you two. Good morning, Dunyarzad. We must have overslept a little bit. Not at all. I arrived early. Today is finally here. I must cherish every moment as if it were gold. You've worked so hard for this day. You gotta enjoy it to the fullest. You know it. It's just that, as expected, I had some trouble falling asleep last night. I'm hoping my body won't be too much of an issue today. Well, shall we? Let's start with the stalls over there. Many vendors came out of the blue to support the event, and they insisted on covering costs themselves. Let's go give them some business. They paid for everything out of pocket? Oh, sounds like they're not in this just for the Mora. They all said that contributing to a lively festival atmosphere is more important than money. Especially since we don't often get to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Ooh, they're selling food over that way! Let's go take a look! This is a stall offering foods from the Haftmewa feast. Oh, you could tell straight away. I thought most people nowadays wouldn't know. Mushrooms, flowers, and all kind of fruit? It's all vegetarian stuff. Oh, Paimon's a little disappointed. So, what's the Haftmewa feast you mentioned just now? It's another Sub-Zero's festival tradition. People used to set their tables with 7 different foods. Generally speaking, the most common selections were foods like Rukushifa mushrooms, lunar lotuses, Sumeru roses, sunsetias, kapalatas, hara fruits, and zaytun peaches. So, the Sub-Zero festival is a vegetarian holiday? You don't have to be a vegetarian to enjoy the spread. We just use the 7 foods to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. Wait, but if that's the case, if Sumeru uses vegetarian food to represent the Dendro Archon, then wouldn't the Pyro Archon's festival be full of food like roasted fowl, juicy meatballs, grilled steak? Oh, Traveler, we have to go to Natlan as soon as possible! I hope your wish comes true one day, Paimon. Thanks! Alright, how about we also check out some of these other stalls? Dear customers, would you like to try your hand at alchemical divination? What's alchemical divination? Those two things sound like they'd be fun to try together. Right? I thought the same when I first heard about it. It is said to be a mysterious craft invented by none other than Lesser Lord Kusanali herself. So, how does it work? It's quite simple. After you give me any 2 alchemical reagents, I'll use them to perform a random transmutation. Sure sounds random. So random that it will probably fail. That is precisely what we need. After the transmutation fails, your one and only diviner here will interpret the remnants. Well, according to Lesser Lord Kusanali, everything is interconnected, and all that occurs can be traced back to fate. You could say this is a pearl of old wisdom. Why does everything sound so much more credible when Dunyarzad says it? Are you guys working together? So that's the true wisdom behind it. This young lady sure knows her stuff.
So, how about it? Want to give it... Hilfe. Ganz lustig wäre so Feuer und irgendwas Elektro, aber es gibt so eine Elektrokugel von Blumendings nicht, weil das wäre eine schöne Explosion, denke ich mal. Da sonst Eis halt, keine Ahnung. Na komm, let's go. Jetzt habe ich zweimal, ne? Nee, ich möchte nur einmal. So, jetzt. Okay, one moment. It's the moon. Paimon wants to take a look too! Is it? It looks more like a pie that Paimon bit into. Generally speaking, the moon signifies... It means... Wait a moment. Is he really looking it up in a book? Oh, I remember now. It means illusions and lies. Illusions and lies? That sounds rather ominous. Yes, but this book says that if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. He's not even trying to hide his book anymore. Naturally, fate will only ever show you the beginning of a journey. It is up to you to forge your own ending. Oh, thank you so much. I'll keep that in mind. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. Guess that was still pretty interesting. Okay, on to the next stall. They say the Sub-Zerus festival was very lively a long time ago. Large flower carriages used to parade through the city. As they headed towards Port Ormos, people would throw flowers, candy, and liquor all along the way. Dunyarzad's eyes are sparkling right now. I wish I could have seen that spectacle. But if you ask me, I'm sure Nilou's dance of Sub-Zerus would be just as impressive. Attention! Soldiers, fall into formation if you want any Yalda candies. It's a weird guy with a weird hat. Hey, it's Dunyarzad! Wow! Miss Dunyarzad, the children love you even more than the Yalda candies. In the few short days it took to prepare for the Sub-Zerus festival, the children have all grown very fond of you. The Hallowed Knight of Flowers. It's an honor that you know my name. Attention! In the name of Ferris, the Knight of Flowers, I commend you on your contributions to the glorious Sub-Zerus festival. All right, little soldiers. Take your Yalda candies and don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanali. Dismissed! Yes, Knight Ferris! Just what is going on here? Ferris, the Knight of Flowers, is another Sub-Zerus festival icon, and one immensely popular with children. In the past, the actor portraying Ferris would also sit on a flower carriage. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can make such wonderful memories today. As are we to you, Vihar. Oh, not at all. Oh, speaking of tradition, do you want some Yalda candies? They're a festival staple, and I happen to have some boxes readied here. Take a look and pick whichever one you want. Whichever one? Don't these boxes all look the same? That is the fun part. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia. Ooh, those all sound pretty good. And there's also lizard tail and oni kabuto. Huh? What's up with those two flavors? Oni Kabuto is a little spicier than Lizardtail. Dunyarzad, you tried them before?
Traveler, help Paimon pick one. Paimon wants the Sunsetia flavor. It's alright. Paimon believes in you. I also believe in your intuition. Great! These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Eltern. Er meinte von links nach rechts nummeriert, aber von welchem links aus? Ich schätze von seinem. Aber ich würde gerne die blaue nehmen. Das wäre dann ja die 4, wenn von seinem links. Ich denke mal. Komm. Nee, nicht die. Nee. Das ist die 2? Nein. Wie sind die nummeriert? What the fuck? Ich will einfach durchprobieren, das ist die 1. Ja, okay, ich will 1. Attention! That's unfortunately Lizardtail. Oopsie whoopsie. Paimon thought you survived so many epic battles because you had incredible luck. But looks like Paimon was wrong. The Sunsetia flavored candy was in box number 4. How about this? The most important thing is that everyone has a good time at the festival. So please, take both boxes. Really? Thanks a lot, Knight of Der Typ, Candy. ich hab schon nicht. It's Nee. Night of Flowers, not Night of Wann ist das Candies. richtig? Ich weiß nicht, wann du es geschrieben hast. Vielleicht bin ich mir später, ich weiß es nicht. Aber Aber nee, habe ich nicht. Aber ich habe auch Kasor und Venti, daher habe ich noch nicht vor, drauf zu pullen. Oha, Papa will ich direkt verpissen. Actually, I just remembered that I left something behind. Since you're here, can you come with me to get it? Dunyarzad, you probably forgot because you're so excited about the Sub-Zero's festival. How embarrassing. We're too late. Who knew the little lady was such an early riser? I know, right? Hey, wait a minute. Boss, isn't that her? Oh, that most certainly is. We're in luck. She's walking right into our clutches. Nur blöd, dass ich dabei bin, Pitch. Those Eremites don't look like they're up to any good. Who are you? I don't believe the Homayanis hired you. That's right. We haven't received any of their mora, but I wonder how much the Homayanis would shell out to get you back. They're a gang of kidnappers! Traveler, hurry and protect Dunyarzad! Hey, did you scumbags even consider that the Homayanis might have hired a merc that outclasses you? You're... Dia! Dia the Flame Mane! No wonder we mercs haven't heard anything about you for so long. You sold your unruly mane to the highest bidder. Don't speak so disrespectfully. My family started working with her as gratitude for her past kindness to us. Don't worry about it, my lady. Just some friendly banter between mercs. One punch and those rabid dogs will expose themselves for what they really are. Aren't your claws all dull by now? Don't get too cocky! Traveler, take Miss Dunyarzad to a safe location. No, we're gonna stay and help. There's too many of them. You're right. All right, fine. Please be careful, Dia. Don't waste your time worrying about me. This is my job. Look out for yourself.
After I've wiped the floor with them, I'll go find you all. Ja, sie sprintet hinterher, oder, ja, okay. Tipps kann ich ihr gleich geben, ja. Wenn der nächste, was sagen, kommt sie hinterher, wenn der nächste Abschnitt vorbei ist, dann schaue ich einmal sozusagen. Dunyarzad, are you okay? You look a little pale. Are you in shock? Yeah, I'm fine. My body always reacts like this whenever I exert myself too much. You sure you're okay? I'll be fine after some rest. I'm more worried about Dia. After all, none of this would have happened if I hadn't insisted on coming out today. Yeah, don't worry. My lady, traveler, found ya. Dia! You took care of them so fast! Any more of them? Or rather, did anyone follow you? Dia, your arm. Oh, this? I'm fine. It's just a scratch. Normally, they wouldn't have been able to land a hit on me at all, but I'm still getting used to this new greatsword. Please, let me take a closer look. Come on, it's nothing. Us mercs aren't as fragile as you think. Hold on, you said something about a new greatsword. What happened to the one you were using before? About that. Well, I sold it. Aber gut zu I wissen, was dass low on sie Mora. zwei Hände Stuff like benutzt. this happens every now and then. It can't be. The anonymous donation that was used for the venue's final round of preparations? Hey, Miss Dunyarzad, I wasn't trying to make you cry. I'm not gonna lose my commission because I made my employer cry, am I? Okay, making your employer cry won't affect your commission, but selling your weapon without permission and getting hurt? I'll have to reevaluate your performance. You're so unreasonable, my lady. Thank you very much, Dia. Don't be like that. I get embarrassed really easily. Are you feeling unwell again, Dunyarzad? My lady, your condition. Traveler, can you take her somewhere to rest? I'll look around the area to make sure we're safe from an ambush. Truly, I'm sorry for the trouble, everyone. So, jetzt kann ich kurz. Grünlicher Schattenschwert, Bruder, ich kenne das gar nicht, Mann. Aber kurz nachgucken, was das für eins ist. Haben wir die Sets davon sehen, auch wenn man es nicht hat? Grünlicher Schatten. Ich bin blind oder? I don't know. Bei mir existiert das gar nicht. Hä? Kann ich es jetzt eh nicht sehen davon, aber trotzdem. Moosgrüner Fels. Oh. Ah, ja, ich habe keinen Plan, was das gibt. Was gibt das Schwert denn so? Muss mir mal sagen, das weiß ich echt nicht. Errungenschaft. Nom nom. 10 Free Primos nehme ich doch gerne.
Was sagen denn meine Errungenschaften? 539, das ist schwach. Das ist schwach. 605, ich hatte mal mehr als er, das kann nicht sein. Der Touren finde ich immer noch weak, dass er so wenig hat. Für AR 59. Holy fuck! 600, what the hell? Digga. Einfach schon Sumeru durchgespielt oder wie? Was Ende so viel hat, hätte ich auch nicht gedacht. Krass. Ja, mal raus, was gibt das Schwert denn? Was ist der Stat davon und wie viel? Was KT unerhöht und eigenen IB? What the fuck? KT erhöht die eigenen IB. Ich schätze es halt, also 25 KT auf jeden Fall, denke ich mal, okay. Ja, dann ist es schon mal perfekt. Ich benutze halt schwarzes Schwert. Es könnte sogar besser sein, dass das stärker ist. Aber wenn du mit dem 5-Star-Team spielst und es 25 KT gibt, ist perfekt. Dazu halt dann 4-Piece Crew natürlich. Dadurch brauchst du auch keinen KT-Helm, weil du einfach genug KT bekommst. Das Vorset-Bonus erhöht die KT beim Angreifen von Cryo-Treffern. Das ist allein schon mal 20% for free. Gegner um 20%, ja. Und erhöht die KT von gefrorenen Gegnern nochmal um zusätzliche 20%. Deswegen, also, da hast du genug KT. Da hast du alleine schon 45, nur mit dem, nicht, wenn der Gegner nicht mehr eingefroren ist, indem du Ayaka spielst einfach. Und dann nimmst du halt noch ein bisschen Substats natürlich dazu. Ich habe jetzt insgesamt auch nicht mal so viel KT dafür. Das ist echt wenig, was ich hier habe. Ich habe halt nichts als an Substats. Muss schon eigentlich mehr sein, aber kam ich noch nicht zu. Hier halt 4-Piece. Einfach so viel Crit-Schaden draufballern und Angriff wie geht, ne? Mehr gibt's da gar nicht zu sagen. Halt beim Kämpfen einfach mit dem Bild zu tun, aber beim Kämpfen halt einfach, ne? Das ausprobieren. Fähigkeit am besten machen wir 1, 2, 3 und dann musst du wieder. Was auch besser ist, wenn du schlägst, dann fix und Dash machst und wieder macht das manchmal sogar besser. Weil du so eine gewisse Abklingzeit hast, bis du es wieder machen kannst, diesen Schlag. Das ist nicht unbedingt langsamer, als wenn du so machst. Ja, und sonst spammen, keine Energie, ist klar. Ja, sonst... mit dem würdest du denn zusammenspielen im Team? Das wäre die Frage. Bennett, denke ich mal. Ja, keine Ahnung. Also du kannst natürlich auch, wenn du unbedingt einen KT-Helm nehmen willst, 2-Piece Crew spielen. Einfach nur und dafür dann noch 2-Piece Königliches, wenn du auf Ult gehen möchtest. Oder es ist dir halt eigentlich frei überlassen, aber ich empfehle 4-Piece für den Crit-Schaden-Helm. Lohnt sich dann schon mehr vom Damage her. Wäre meine Empfehlung. Ja, und genau, Child willst du noch. Welche Waffe würdest du auf ihn benutzen? Wenn du keine 5-Star hast, nimm einfach rostiger Bogen. Aber was baut dann? Ist halt, ja. Am besten halt einfach auf R5. Aber wenn nicht, ist auch egal. Also ist halt, je nachdem, die 10% machst halt 10% weniger Schaden, wenn du schwere Angriffe machst. Deswegen musst du halt dann Kreis spammen. Das ist das Problem. Dann kannst du die schweren nicht machen. Die schweren lohnen sich eigentlich schon. Das ist das Problem. Aber man spielt die nicht auf, man spielt die nicht auf Bogen, also auf Bogenschüsse. Mit dem Scheißbogen schießt man nicht. Man used halt nur die Schwerter, daher ist es das in dem Sinne von schweren Angriffen egal. Oder welchen Bogen würdest du auf ihm spielen? Ich habe halt von Anfang an den hier gespielt und dann irgendwann mich zu dem rüber gejumpt, deswegen. Wenn du viel Angriff willst, kann ich den Moan noch empfehlen, dann kannst du ein bisschen auf Angriff bilden.
Der ist auch not bad. Sonst wüsste ich auch nicht unbedingt. Aber ja, dann würde ich dir Himmelsflügel nehmen, genau. Da ist halt KT mit bei. Kann man denn, da brauchst du gute Artefakte, weil ich habe jetzt... Wait, holy shit, ich habe ohne KT-Helm... What the fuck? Wie habe ich so viel? 24, okay, krass. Ja, auf jeden Fall, ne? Ja. Halt da, wahrscheinlich musst du dann KT-Helm nehmen. Natürlich, ich empfehle 4P Hydro, das ist mit Abstand das Beste. Außer du willst ihn auf Support mit seiner Ult spielen. Kann man machen. Leute bilden ihn irgendwie auf Ult. Was ich weird finde, würde ich nicht machen. Ich würde Main DPS einfach. Halt 4P Hydro. Wenn du KT nicht hochbekommst, musst du einfach einen KT-Helm nehmen. Child braucht irgendwie eigentlich mehr als alle anderen, was ziemlich weird ist. Der quittet nie, keine Ahnung. Was ich dir empfehlen kann, ist ein bisschen Elementarkunde drauf zu packen. Ich habe selber eigentlich zu wenig dafür, weil es ist ganz gut mit Bandit zum Beispiel, wenn man einfach ultet, dann, also mit Bandit Ult macht Feuereffekt auf Gegner und dann mit Child ulten, das macht schon dick Schaden. Und sonst halt einfach mit den Schwertern drauf spammen. Armorbogen, den kenne ich gar nicht. Jetzt ist aber auch ein 5-Star. Ich habe Himmels benutzt und der war ziemlich stark, weil er auch nochmal erhöht. Um 20%. Ja, wenn du mit ihm kämpfst, ich würde immer 1, 2 und dann halten. Ich würde nicht so einzeln würde ich würde immer 1, 2 und dann halten erst. Kannst auch... es ist halt... Nee, es ist wegen seiner Waffe. Ja, wegen seiner Waffe ist es sinnvoller, wenn man mehrere schwere Angriffe macht. Aber wenn du Himmelsflügel spielst, dann kannst du auch im Notfall nur mit Kreisangriffen spammen. Da musst du auch nicht schwere Angriffe machen, da kannst du auch aber nur die spammen. Aber musst du auch einfach ausprobieren, wie es am besten für dich ist. Ja, den Bogenschuss würde ich nicht benutzen, außer wenn du das Schild von irgendwem wegmachen willst und du Abklingzeit hast oder so. Du brauchst aber einen guten Support-DPS noch für ihn. Weil manchmal hast du halt die Abklingzeit auf der Waffe. Manchmal, also immer hast du die Abklingzeit auf der Fähigkeit, die ist halt schon gottlos lang ohne 10 C1. Da bräuchtest du, ich spiele halt damit dann immer Raiden, ich weiß nicht, ob du dich hast, deswegen. Mit Raiden ultet man halt einfach, ballert damit die Gegner rein, dann kannst du rückswappen und wieder Fähigkeit machen. Das passt zeitlich ziemlich gut. Aber ich weiß gar nicht, wen du da spielen könntest, wen du da großartig hast. Ich weiß nicht, wen du noch so hast. Also ich finde, Shogun Raiden ist dafür die beste Wahl. Und sonst, für den 5-Star, den du vielleicht hast, I don't know. Genau, das würde sonst auch gehen, wenn du, musst du wissen, ob das willst, du könntest Yen Fei mit ihm zusammenspielen. Wenn du gute Pure-Artefakte für sie hast, ist sie auch echt stark, deswegen. Da kannst du, wenn Schalt Abklingzeit das bisschen Feuer rein spammen. Wenn du dann wieder auf ihn switcht, haben die Gegner auch schön Feuereffekt sozusagen. Und natürlich auch, Dings. Ich kann den Namen auch immer noch nicht aussprechen. Wo ist sie da? Xiangling ist es, glaube ich. Kannst du halt auch, wenn du sie gut gebildet hast, gut mit ihm zusammenspielen. Die Ult ist halt schon stark mit Schalt zusammen. Aber ich gebe mir die nicht, keine Ahnung. Du hast nicht Yen Fei? Wow. Krass. Der würde ich Xiangling auf jeden Fall empfehlen. Fällt mir da auch niemand großartig ein. Wenn du Fische gebildet hast, die ist auch stark mit ihm. Wenn du Raiden nicht hast, kannst du stattdessen Fischl auch nehmen. Das ist auch eine gute Idee. Ist halt nur für den Elektroeffekt und Elementarreaktionen. Da habe ich auch keine Idee mehr. Ja, halt 4-Piece draufpacken. Gut KT. Brauchst sogar mehr als auf anderen und dann halt so möglichst gut Artefakt und dann ist er eigentlich schon stark. Oh, scheiße. Das wollte ich nicht. Aber mein Child, er hat echt nichts wirklich gute Artefakte und dafür ist er schon echt stark, würde ich behaupten. Die Raiden meine ich. Achso, ja, aber ja, okay. Kannst halt anstatt Raiden auch Fischl nehmen.
Kannst du irgendwie Child Fischl, Xiangling, spricht man sie glaube ich aus, machen. Und Zhongli halt. Oder anstatt Xiangling Bandit, musst du wissen. Oder statt Fischl auch Bandit, kannst du Double Feuer spielen. Das wäre so mein Vorschlag. Are you feeling better, Dunyarzad? Sie sitzt, wie better. Sie sitzt und stirbt. Die fucking sitzt und stirbt an Atemproblemen. Und Paimon fragt, geht's dir besser? Hört sich nicht so an. Holy shit. Was zur Hölle? Der hier ist am Mine vorhin, als wieso? Ich hab drauf geachtet, keine Ahnung. I didn't realize you were concerned about it. I guess I shouldn't continue to keep it a secret. I was actually born with Elazar. It's terminal now. Can't believe it's Elazar. Oh, you've already heard of Elazar. In that case, you probably know about its severity. Sumeru's current medical advancements still haven't been able to find a cure. The disease's progression can only be delayed through environmental therapy. Dunyarzad. There's no need to be sad. I've always lived with Elazar and I came to terms with it a long time ago. Compared to the simple fact that I'm afflicted with this, its effects on my life have been much more painful. I know that my family loves me dearly. They've done all they can to provide the best environment for me, so that I can live for that much longer. However, did you know? Before I ran away from home this time, the world outside of my home didn't even know that I existed. Since I was a child, all I could do was sit on my bed and stare at everything outside of my window. I'm sure my family's worried and disappointed in me for running away, but I just didn't want to have any regrets. I wanted to meet other people. To me, there's nothing more beautiful than being able to meet and speak with others. Not to mention the incredible time spent preparing for the festival. The joy on everyone's faces here, and all the support I've received from friends like Dia. This way, when my final day does arrive, it will be less sorrowful. At the very least, many people will remember that I once existed in this world. Right? As long as you don't forget Paimon, Paimon also won't forget about you. No, even if you forget Paimon, Paimon will still remember you. Thank you two so much. I apologize for the depressing conversation. This is out of character for me. To be honest, Lesser Lord Kusanali gave me the courage to do all of this. If it weren't for her encouragement, I wouldn't have taken that first step. Thanks. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. Oh, right. Isn't it almost time? Huh? Almost time for what? Isn't the Dance of Sub-Zeros about to begin? It's the part of the festival that I've been looking forward to the most. Nilu will recreate that legendary scene with her most splendid dancing. And the Sub-Zeros festival will conclude amid everyone's applause and blessings. And with that, my wish will also... Then what are we waiting for? Let's go to the stage! Yeah, we should still make it in time. Bruder, auf einmal Nacht geworden. Was ist denn jetzt passiert? Gab er noch tagigster Tag. Davon war es Mitternacht. Mitternacht, genau. Mir ist es mitten in der Nacht. Auf einmal ist Mitternacht. Bisschen Zeug kurz klauen. Perfekt. Ich muss höher? Aber wo komme ich hoch? Ey, ich habe keine Ahnung. Da ist eine Treppe. Das sieht richtig aus, ja. Nee, jetzt muss ich wieder tiefer. Wollt ihr mich verarschen? Doch hier runter? What the hell?
Als ich von der Seite kommen wollte, hat es mir gesagt... Ah nee, als ich von Darko wollte, hat es mir gesagt, ich muss runter. Oder? Keine Ahnung, von wo das war. Were you not aware that the law prohibits this type of performance from taking place without prior permission? Over there! Someone's yelling at Nilu! I think I just saw the Academia's Grand Sage. Why is he here in person? But the Dance of Sub-Zerus is one of the key parts of the Sub-Zerus Festival. If we can't perform it... The Sub-Zerus Festival. The law also prohibits the private hosting of large-scale religious festivals. Only the Academia can host such an event. If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this? The Academia was originally responsible for the Sub-Zerus Festival, but they failed this responsibility for many years. I need to speak with them. This is a hard pill to swallow, but you're right. Things would only get worse. Art. Dance. Aren't you ashamed of pursuing such frivolous and meaningless activities in this land of knowledge and reason? Our Archon created the utopia that is Sumeru City for all scholars who sought validity, verity, and truth, while people like you wish to defile it. No. I believe that our Archon never rejected the arts. Even the goddess of flowers dedicated a dance to her. With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Nyargarbaha Day that prohibits public art performances. We will announce it to the public later via the Akasha. Understood. I will inform him when I return. The Sub-Zerus Festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's content. Nilu, are you okay? Oh, Dunyarzad. You all saw that just now? The Grand Sage ordered us to stop the performance. Yeah. Let's go somewhere the Academia can't find us and perform there. But how do we let everyone know? And what about the atmosphere on the stage? Or we could get people to block them off so they can't interrupt the performance. No. They just threatened to investigate the organizers. If we were caught... Nilu, it's all right. Don't worry about it. But you've been looking forward to the Dance of Sub-Zerus so much. And I know how important this festival is to you. I don't want you to have any regrets. It's okay. Seeing you care this much about my feelings is more than enough. It would be too risky to continue the Sub-Zerus Festival at this point. I don't want to get everyone in trouble. If you say so. But you can sneak out for the next Sub-Zerus Festival, right? We'll make sure the next one is a smashing success. The next one. Yes. Okay. It's a promise. It will be a smashing success. I can't believe this is how things turned out. Those heartless geezers. It really is okay. There's nothing we can do about it. Still, I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilu's dance. A lot happened today. It's a shame the festival ended the way it did. Nilu and Dunyarzad promised to make the next Sub-Zerus festival a success, but Dunyarzad is running out of time. Yeah. All connections
exceptions have been secured to construct the most stable framework possible. The project has entered its most critical phase. Power has begun to flow from... We're gonna be late! It's all because you wouldn't get out of bed! We should go meet Dinyarzad right away! Good morning, Dinyarzad. Sorry we're late. But what the fuck is going on? Bruder, was ist denn jetzt los? Not at all. I arrived early. Huh? You seem kinda tired. Did you not get enough sleep? I'm doing well. There's no need to worry. Shall we go? Okay. Let's start with the stalls over there. Sure! Traveler? Why are you just standing there? Let's get going! Ooh, they're selling food over that way! Let's go take a look! This is a stall offering foods from the Haftmewa feast. You are quite well informed, miss. I thought most people nowadays wouldn't know. Plants! Oh, Paimon's a little I guess ich kann es jetzt skippen, weil das gleiche nochmal kommt oder so. It's one of the Subzerus festival's traditions. People used to set their tables with 7 different foods to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. Ja. Appear to be in the form of the moon. Really? Okay, es wird gut selbst geskippt. The moon signifies... It's escaping me for now. Wait a moment. Is he really looking it up in a book? Oh, right. It means illusions and lies. But if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. Understood. I'll keep that in mind. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. Guess that was still pretty interesting. Okay, on to the next stall. So, where to next? Things can't go on like this. All right, soldiers. Now that you have your Yalda candies, don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanali. Dismissed! Yes, Knight Varys! What's going on? Is this a play? Ferris, the Knight of Flowers, is another Subzerus. Oh, do you want some Yalda candies? I happen to... What's the pick? Ooh, how... And there's also... Traveler, help! Great! These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. 2 war das, soweit ich noch weiß. Let's go. Ah, excellently chosen. Number 4 is indeed Sunsetia. Habe ich nicht gerade Number 2 genommen? You had incredible luck, and Paimon was right. Huh? Oh. Are you saying that you instinctively chose the right box? But now that you mention it, Paimon also had the feeling you'd choose the right one. Is that kinda like what you felt?
Maybe we didn't sleep very well last night. Or maybe we slept too much. Oh, sure. Huh? Where are you going? You're just gonna walk off like that? Ich gehe jetzt die Dings da im Voraus verprügeln, die Räuber. Ne, scheinbar nicht, okay. Schade. Die sie entführen wollten, dachte ich, gehe jetzt kurz hin und verprügel die und dann gehen wir zusammen. A feeling of deja vu? Oh, Paimon knows what that is. It's when you feel like you've already experienced whatever is going on. In that case, Paimon also felt something like that today. But that's just our brains playing tricks on us, isn't it? So why'd you run here in such a hurry? So that's it! You're intentionally doing things you usually wouldn't and seeing if you still get that same feeling of deja vu. Welcome, you two. Are you here for lunch? What would you like to eat? Got it. You don't look like you're from these parts, but I gotta say, you've got good taste. I'll give this order to the kitchen. Coconut charcoal cake? Isn't it that burned thing that didn't look tasty at all? Oh, Paimon understands what you're trying to do now. You'd never normally order something like this. That thing? Are you really gonna eat it? Isn't this going a bit too far? How was it? The look on your face is telling Paimon that it tasted awful. Then, you mean... That's impossible! We were just talking about how gross it looked! So, would this be a case of taste bud deja vu? Paimon also gets the impression that we've been here many times, even though we aren't regulars. How about we go out again and try something else? You just can't beat the atmosphere here. Hey, Dunyarzad is sitting by herself on that bench over there. What a coincidence, Dunyarzad. We meet again. Why are you sitting here all by yourself? Oh, I ran into some kidnappers just now, but thankfully Dia came to my rescue. I started to feel unwell after that, so I sat down here. Kidnappers? Oh my goodness, are you hurt? I'm okay. Dia's arm got scratched, but it isn't serious. Whew, that's a big relief. But, Dunyarzad, you seem a little down today. It's the Sumeru's festival, and you've been looking forward to it so much. Not at all. I've always been like this. Excessive physical exertion or strong emotions tend to aggravate my illness. Besides, no matter how amazing today may be, it is but a single day. After however many more days, my time will come to an end. Paimon doesn't quite follow you, and Paimon feels like something's really got you down right now. It really is fine. I don't mind.
Huh? Did something happen? Dunyarzad, have you ever felt deja vu? You know, like when you've already experienced something that's happening right now? Deja vu? No. But my days have been the same for years now. Even if I were feeling deja vu, I suppose I would already be used to it. Oh, Paimon sees. Then, is it only the two of us? It's almost time. Huh? Time for what? Nilou's Dance of Sub-Zerus is about to begin. Let's go. With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Nyagarbha Day that prohibits public art performances. We will publicly announce it later through the Akasha. Understood. I will inform him when I return. The Sub-Zerus Festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's content. Nilou, are you okay? Oh, Dunyarzad. The Grand Sage ordered us to stop the performance. It's okay. There's nothing we can do about it. But you've been really looking forward to this. I don't want you to have any regrets. It truly is unfortunate, but I don't want to cause trouble for anyone. Didn't the Grand Sage say that he might investigate the organizers? True, but... well, okay. I'll just have to try again next year. The next festival. I probably won't be around by then. Wait, what did you just say? No, nothing. I'll be heading back to rest. Thank you for your help, everyone. Paimon can't believe what those heartless geezers did! Did Dunyarzad already go back? We should also return and get some sleep. So, in the end, you still couldn't figure out what that deja vu feeling was all about? Maybe it really was because of exhaustion. Same here. That's why Paimon stopped thinking about it halfway through the day. Then, how about we settle in and get a good night's sleep? For now, we can chalk things up to exhaustion. We can do more thinking tomorrow. Observing a modest drop in the output of jnana energy, but values still remain within normal parameters. Continue to monitor for variances in the data and find the cause as soon as possible. Why does Paimon feel so tired after so much sleep? Anyway, we should go meet Dunyarzad right away. What the fuck's going on? Habe ich die Belohnung gerade nochmal bekommen? Oder ist es nur irgendein... Ich bin verwirrt. Holy shit, ist irgendwie cool, aber irgendwie weird, aber I don't know, ich mache weiter. Wahrscheinlich ist Dunyarzad jetzt noch mehr down oder so, I don't know. Good morning,
keep you waiting. Not at all. I arrived early. Huh? Paimon thinks you sound kinda tired. Did you not get enough sleep? I'm doing well. There's no need to worry. Shall we go? Let's start with the stalls over there. Great idea! Let's get going! Traveler? Hey. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can enjoy the Sub-Zero's festival. Oh, are you interested in Yalda candies? I have some boxes of candy here. Pick whichever one you want. Not much of a choice. All these boxes look the same. It's not that simple. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia. They all sound pretty tasty. And there's also lizard tail and oni kabuto. Huh? What were those last two? She'll help me choose. Paimon wants to eat the sunsetia flavor. No problem. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Oh mein Gott, es ist nur noch Nummer 4 zur Auswahl. Holy shit. Boah. Oh, I like your confidence. No hesitation at all. Oh, congratulations! Number 4 is indeed Sunsetia. Paimon knew she always had incredible luck. Paimon's not really interested in the other flavors. Ah, wait. How did you know? Don't tell me that you already knew which flavor was in each box. What? She was right about all of them? That couldn't have been luck. How is this possible? I packed all those boxes this morning and they've been sealed ever since. You couldn't have known beforehand. Mind reading? X-ray vision? Or some kind of magic trick? This is way too freaky. Tell us what's going on. Since when did you get superpowers? Traveler? Hey, where are you going? What's going on? Did you see something? Us leaving Dunyarzad without letting her know is... I know who it is. What are you looking for? Why did we come here? Traveler? That's...
that this isn't your first Sub-Zero's festival, don't you? I'm sure you already know how to use this. A knowledge capsule? Where did you get it? What's inside? You should use it too, Paimon. You know Paimon? Well, this seems kinda sketchy, but Paimon feels like this is what we should do. What the? This is our 20th time at the Sub-Zero's festival? Huh? No. The 30th? 40th? Just how many times have we been to the Sub-Zero's festival? Have we been trapped in a single day? If it weren't for you, we wouldn't have even realized. What the heck was inside that knowledge capsule? Your memories are still scrambled? Try your best to remember. This isn't the first time we've met, and I answered that question a long time ago. Let Paimon think. Oh, it's coming back. Meeting you was the real catalyst for restoring our memories, and the knowledge capsule was just your means of showing our minds the way. What about everyone else? Why are you only helping the two of us? Your sense of deja vu is stronger than everyone else's, yes? As for an explanation, you two received the blessing of Dendro, and you also have special, sensitive constitutions. It was as if a single sheet of paper was separating those memories from your consciousness. A familiar question. I think this is the 7th time you asked that. As you can see, she isn't doing well. You probably sensed it too. The Dunyarzad you were just with is different from the first Dunyarzad you met. That first Dunyarzad is in front of you right now, and she doesn't have a lot of time left. Looks like you're almost done sorting out your brain. Oh yeah, I'm Nahida. Good, you passed the test. What's happening? You can awaken our memories, and you seem like you know what's going on. Oh, wait, please don't tell Paimon even you don't know. Everything in this world runs in a loop. This cycle is called a samsara. You, me, and everyone else are all stuck inside a one-day samsara. As for the truth, that's on you to find out. If you were told the truth instead of discovering it yourselves, it would literally blow your minds. I don't know how you'd be after that. I can only give you surface-level help, like bits of information and subtle hints. For the rest of the time, I'll be doing all I can to slow down Dunyarzad's illness. She looks like she isn't doing well at all. Her illness gets worse after each Sub-Zero's festival. If we can break out of the samsara, I might be able to save her. But as things are right now, she's just a small bird in the sky that's about to lose its last feathers. All I can do is raise a gale to delay her fall. You sure love to use weird analogies. Analogies are wonderful tools. They let you use existing knowledge to understand unfamiliar things. Okay, so, with what you know so far, what do you think the truth is?
The moon, illusions, and lies. What do they all mean? Grand Sage said, go celebrate the birth of that god to your heart's content. Did he mean something more? We've already experienced the Sub-Zeru's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. What's happening right now seems to have happened before. This feeling has been getting stronger and stronger. My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? I can't seem to cohesively piece everything together. I can't... Ich hätte es mir durchlesen sollen, bevor ich es geskippt habe, weil ich check ein, was ich tun soll. Aber cool, dass Lumin Voice-Sense hat, das finde ich geil. My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. That should be it. The flow of time is endlessly cycling within one single day. A time loop. You've given similarly wrong answers in the past. A pity. Still the wrong answer? Paimon thought that made a lot of sense. It feels like time's just repeating itself. A simple time loop can't explain some of the phenomena. You two are still missing a lot of information. Unfortunately, I can't give you any more hints. Dunyarzad! The Sub-Zeru's festival is happening every day, but that doesn't mean we can waste an infinite amount of them. Hurry and find the truth before today's festival ends. Let's think about our current situation. To save Dunyarzad, we have to escape the samsara of the Sub-Zeru's festival. And to do that, we need to figure out what's happening. The truth. Nahida rejected the idea of a time loop, so we must have missed something, right? Paimon's memories say that we've already done this many times, but let's go talk to people again. It's more productive than sitting here and scratching our heads. Hey, it's you guys again. Where's your cultured friend? She's feeling a little unwell. I see. Did you come back to buy something? I guarantee the freshness of my products. I harvested them from the forest just yesterday. Huh? What brought this about? I hurried back from the forest yesterday, and I'm selling produce here today. I haven't felt anything strange. To put it another way, if you really think about it, was yesterday truly yesterday? Did you actually come back from the forest yesterday? What kind of philosophical nonsense is this? Are you two daydreaming? Didn't you know that no one dreams in Sumeru? Go somewhere else if you want to find someone to daydream with. He actually has a point. Is this a dream?
Is everyone dreaming? True. It's so weird that people here don't dream. Why is that? Anyway, if this all really were just a dream, we would have woken up a long time ago. Let's keep asking around. Oh, it's you two. Was my divination so accurate that you felt compelled to compliment me in person? Ooh, I knew it! I told you, the god's divination is highly accurate. You just hadn't fully understood its significance yet. You're really excited about this, huh? That's exactly why we came back. Help us better understand it. Help you better understand it? Well, that isn't exactly what I excel at. So, you're admitting that you don't have a clue? Anyway, what kind of situation did you get into? Huh? Hold on a second. I thought you guys just lost your wallet or fell for a scam. What you just said, are you serious? Does that kind of thing actually happen in real life? Paimon knew you weren't going to believe it. Marvelous. Truly marvelous. I believe you. Recall the interpretation of your divination. The moon, illusions, and lies. It really felt like an omen. When you say it like that, the divination does sound like it's related to what's going on. Can you read any more into it? I believe that the Archon's revelations are never more than vague hints. Anything more specific is beyond the reach of mere mortals. The book only says, if you trust your instincts and overcome your fears, the sun will surely rise. So that's how it is. Looks like fortune-telling is just fortune-telling. It's no good for practical problems. We haven't made any progress. Who else can we talk to? Paimon remembers that we tried talking to her a couple of times, but she always thinks we're playing pranks on her. You think she'll brush us off again? Yeah, if we tap into Dia's strong sense of responsibility as a mercenary, then she'll definitely take us seriously. At this time of day, Dia's probably just finished beating up those kidnappers. Let's go find her. So ridiculously. I'm fine, my lady. It's just a scratch. Perfect timing. Both of you are here. Paimon, Traveler, you came at just the right time. Listen, there was a dangerous Huh? You saw? Then why didn't you jump in earlier? If someone was protecting Miss Dunyarzad, I could have went all out. Anyway, can you do something for me? You want the Traveler to take Dunyarzad somewhere to rest up while you check to see if there's still any kidnappers around. Did Paimon get that right? How did you know what I was going to say? We need to say something convincing. Dia sold her greatsword to raise additional funds. And then she was injured because she wasn't used to her new weapon. People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. The moon, illusions, and lies. What do they all mean? My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? Tell her, Traveler! I didn't tell anyone about that. Including Miss Dunyarzad. You couldn't have known.
And just now, you literally took the words right out of my mouth. What's going on? All right, so this is the situation. It's kinda hard to believe what you just told me. First, let me make something clear. Most of us desert dwellers might not be the scholarly type, but we do have basic common sense. She's quieter than usual, uninterested in anything, and really gloomy. Yeah, she isn't the same as before, but her parents said that this is how she was like at first. Huh? At first? I don't quite understand what you're all talking about. I'll go rest on the bench over there. My lady, are you angry? All right, I'll give you the benefit of the doubt since you knew about my greatsword. Let's make this a quick trip. Miss Dunyarzad isn't completely safe here. Things can't go on like this. Nahida, we brought a friend. Are you busy? I thought I told you that it won't help to bring anyone here. We just wanted her to see the real Dunyarzad's condition. The real Dunyarzad? Where and who are you talking to? Huh? I told you that you two are special. Other people can't see me or Miss Dunyarzad here. Hold on. Over there. Is that? Wow, how perceptive. Does she have invisible antennae? Miss Dunyarzad, she's lying down here, isn't she? How's she doing? Her condition's really bad, and she's basically in a coma. How did you know she was here? I can sense her aura. There are also lingering feelings of something like regret or disappointment. What happened? Do you believe us now? The Sub-Zero's festival has been repeating itself. So, you think the sages are behind this? Yeah, they've always been against us. Wouldn't surprise me if they're using the Akasha to intentionally repeat the Sub-Zero's festival as a sick joke. You have a point. Aside from the Dendro Archon, the Academia's sages are the only ones in Sumeru who could pull off something like this. Maybe there's more to the Akasha than we know. Right! Didn't you awaken our memories using something that looked like a knowledge capsule? That means you must know something about the Akasha! The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. A gnosis could do that? No wonder the Akasha is so magical. It's being powered by the gnosis of Sumeru's Archon. So, this Nahida you mentioned, what did she say? She said, and Paimon quotes, "The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people." Compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Wait.
Ne, soweit, also die kommt ja rein, aber ne? Ich glaube, sie wird ein zweiter Charakter. Man hat ja in der Story sogar jetzt erfahren, dass sie halt einen Zweihänder benutzt, einen Great Sword. Daher schätze ich Zweihänder, aber sonst kommt sie ja rein, das weiß man ja schon. Wird Zweihänder, ja, also sollte Zweihänder werden, gut. Kommt in der Story vor, dass sie ihr Zweihänder-Schwert verkauft hat für Geld und sich ein neues gekauft hat und deswegen nicht so gut damit umgehen kann. So ungefähr wird das ein paar Mal jetzt erwähnt. Die Story ist auch richtig crack gerade, also es ist ziemlich abgefuckt, aber ich find's cool, bin ich ganz ehrlich. I get the grant's knowledge part. That's what people have always used the Akasha for. But compiling the entire populace's wisdom? How does that work? Did she mean that the sages enter new knowledge into the Akasha? Oh, yeah. That sounds about right. What do you think? People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. Ja, lang geht Date. Ich hoffe, ich kriege die heute noch bis 10 oder so fertig. Hoffe ich mal. Okay, Nahida said, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. That doesn't sound right. My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? What's happening right now seems to have happened before. This feeling has been getting stronger and stronger. You mean Ich the check das immer noch Akasha is nicht. causing our mental fatigue? Huh. Now that I think about it, my head's been feeling unusually heavy. When the desert dwellers set off on their quest for knowledge, a sage once said, knowledge always comes at a price. Compiling the entire country's knowledge. You think the Akasha pulled a 180 and is extracting information from us? Who knows? The Akasha can put knowledge into our heads, so who's to say that it can't also poke around in there? We don't know any specifics. What's the point of doing something like that? Just think about it. If you could combine the knowledge of every single person in Sumeru, then you can basically turn Sumeru City into a single massive brain. This hive mind could make breakthroughs in problems that even the smartest geniuses can't crack. An excellent deduction. And the analogy comparing Sumeru City to a massive brain? I love it. In that case, we should take off our Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem. Yeah, I was only wearing this for show in the first place. Didn't expect the sages to cook up such a conspiracy. Mark my words, when this is over, I'm getting evidence and exposing this whole thing to the public. How does everyone feel? Huh? What is it? Oh, that! Paimon knows what you're talking about. It's a single soft beep that sounds like it's coming from the Akasha terminal. The sound of a beep. Could it be a prompt tone for when the Akasha is operating? That's probably an important clue. We weren't using our terminals, but we heard a beep anyway. Traveler, did you hear that? I heard it too. Our ears aren't messing with us. There was definitely a beep, but it sounded like it was coming from inside my head. We took off our Akasha terminals.
Phase runtime has exceeded its expected length. At this rate, there may be casualties. But we cannot lose all of our progress. Paimon remembers everything! Digga, das ist so cool irgendwie. Sieht echt nice aus, ja. Also ich werd auf sie, auf Nilo hieß sie, glaube ich, pullen und auf den Typen. Aber auf den jetzigen Typen, der da letztlich mag ich nicht, nee. Wie heißt die? Wer ist der Typ? Ich hab's vergessen. Deja, Nilo und keine Ahnung. Die drei. Und den Archon natürlich auch, aber ist mir nicht so wichtig. Nur haben wir Archon. Good. You adapted quickly this time. We definitely took off our Akasha terminals last night, but we still heard that beep. Why's that? But now we can at least confirm one thing. The Akasha definitely has something to do with whatever's trapping us in this cycle. Oh, Paimon doesn't get it. Why would the Akasha go this far if all it wants is everybody's wisdom? It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand why they're being treated the way they are. If we're lab rats, then what are you? Nihida, you've never told us anything about yourself. I guess I'm the moon. The moon? Wasn't that the result of our divination? Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth, so you should focus on other things. Don't get distracted and miss any clues. Okay then. Dia helped us a lot yesterday, so let's go find her. If Paimon's reading the time correctly, those kidnappers should be showing up soon. Ah, there you are. Da hat man auch I've already gesehen, dass taken zwei care of Händer those jetzt. kidnappers. My lady, did you get hurt? Dia? What's wrong? Why are you both gawking at me like that? You didn't get hurt this time. Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Those kids were amateurs. Shh! How did you know about my greatsword? I haven't told anyone about it. Please, don't tell Miss Dunyarzad. So Dia's lost her memories after all. Anything strange? You already know that I got a new greatsword. If I had to say something, it's weird how such a new weapon could feel so familiar. It's as if I've already used it to fight a countless number of battles. You're saying that although you don't remember using it, your body feels like it does? That's right. Both mercenaries and warriors heavily rely on muscle memory. Only knowing the theory of battle won't get you anywhere. Traveler, what do you think? Yeah! Paimon's feeling really hopeful. Oh, you're right! Earlier in the Samsara, something like this would have never happened. I have no clue what you two are talking about, but it's still dangerous here, so... So you want us to take Dunyarzad somewhere else to rest while you check if there are still more kidnappers around, right? How did you know what I was gonna say? Can you read minds? Forget it. Go and do your thing.
Dia not getting injured, everything seems to have stayed the same. Listen, Nahida, we found out that Dia got out just fine today, even though she got injured every other time she fought the kidnappers. Do you think the Samsara has been broken? Have we saved Dunyarzad? Really? Good job on all that progress. Get some good sleep tonight. Hey, what kind of an answer is that? Tomorrow will come. Everyone assumes this is common knowledge, but the only way you can know that for sure is if you experience tomorrow. How many todays has it been? Is it possible that today will be followed by yesterday? Does tomorrow truly exist as anything beyond a made-up concept? It's even possible that this entire world is a lie, and the history of the whole world has just been one endless Sub-Zero's festival. Okay, no more. Paimon's brain is already shut down. That's why it makes no sense to waste your energy thinking about things you will learn tomorrow. Get some good rest. You know, use the bathroom and flush your anxiety dookie away. Huh? Hold on, what did you just say? Did Paimon hear you correctly? Huh? People always say they feel a sense of relief after they take a duk-duk. That's why I suggested you could try that. Is that so strange? It's so Duk strange Duk, and auch gut. so against common sense that Paimon's at a loss for words. You were sounding kind of smart just a minute ago. Yeah, even though it's happy and lively at the Sub-Zero's festival every day, it feels like it's been a long time since we've really gotten to relax. Let's go back to our room. Continue the harvest. Compared to what we stand to achieve, these sacrifices are trivial. We're still in the same day! Nahida, you already knew last night that we didn't break out of the Samsara? Why did you tell us? Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still out of reach. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity like that doesn't come by often, and I thought it might help you clear your minds. Ich frage mich, wie oft das jetzt noch passiert, aber I don't know. Taubenbella, moin, willkommen im Stream, hi. Wie geht's? Freut mich, dass du da bist. Ich mache gerade die Archon Story Quest. Deswegen, falls du die noch nicht gemacht hast und Spoiler, da müsst ihr aufpassen, ich weiß nicht, wie es da aussieht. Oh, wie sitze ich eigentlich? Ich sitze ja richtig behindert. Es ist 8:45. Ich glaube, ich bekomme es halt doch nicht mehr fertig. Ach du Scheiße, warum geht das so lange? Na egal. Wird schon. Ich hoffe, ich schaffe es noch heute. Ich würde gerne noch die 3 Kopfgeldaufträge machen. Of course. In the time we've been together, you two have been everything to me. Paimon's flattered and everything, but maybe you're taking things a little fast. What I mean is, even though I had asked you to solve this puzzle, you two are still the only ones who can see me and sense my presence. In other words, if you weren't here, I may as well not exist. That's why you two have been everything to me. Get it? Nahida's talking about confusing stuff again. Anyway, that's enough chit-chat. So, Traveler, did the new clues yesterday help you gain a new understanding of the situation? Huh? Why are you scrapping your previous theory? Oh yeah, you're right! Gosh, how did we not notice that? In a simple time loop, people's physical conditions should also reset. So, what's your new hypothesis? The moon, illusions, and lies. What do they all mean?
Mercenaries rely heavily on muscle memory. And Dia was able to use her experiences to avoid injury in later samsara cycles. The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night, even though we removed our Akasha terminals. Okay, Nahida said, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. We've already experienced the Sub-Zeru's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. If all our memories of a day are erased at the end of that day, then we would unwittingly relive that same day again and again. Oh! Then the beep we hear every night could just be indicating the deletion of our memories! That's why when we wake up, everyone thinks the Sub-Zeru's festival hasn't happened yet! It's already the next day, but everyone still thinks it's the day before! But muscle memory can't be erased. That's why Dia has been getting better at using her greatsword. Now everything makes sense! A brilliant deduction. Nahida, tell us if we're right or wrong. To put it simply, it's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. You lost sight of its true nature because you focused too much on your perception that it glows. That isn't simple at all! Why don't you go talk to Miss Dia again? You might learn something new. Right! She did help us find our latest clue after all. Let's go! Ich finde das so cool, dass Lumia aber neue Voice dadurch durch die Archon Quest bekommen hat. Eva dann ja auch. Macht schon was. Ich glaube, Teleport geht schneller. Muss meine Dailies noch machen, wo ich gerade Catherine da stehen sehe. There you are. Really took me a while to find you. As expected, Dia also didn't get hurt today. Get hurt? Why would I? Don't underestimate me. Well, you're still getting used to your new greatsword. Huh. Truth be told, I also think it's pretty strange. It just suddenly felt so familiar in my hands and... wait a second! How did you know I got a new greatsword to begin with? I didn't tell anyone about it. Traveler, could you explain the situation to her today? Paimon's gotten a little sick of doing it. Oh, that works! What happened to you guys while I was gone? Did you get brainwashed by some cult? Don't think too hard about it. Just take what we're saying at face value. Alright then, let me get this straight. You're telling me that my body's already gotten used to this greatsword, but my brain just doesn't remember it? Yes, your memory's being erased every day. Then I'd have to disagree. That's impossible. Oh? Why do you think that? If we've actually been reliving the Sub-Zeru's festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate? Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. There's no way I wouldn't have noticed that.
Right! They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replenish everything! It's not very likely, but it's also not impossible. No, it is impossible. I've got proof. You have proof? Where? You two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Fine, I'll play along for a little longer. Come with me, Miss Dunyarzad. Please come along as well. I still can't guarantee that this area is safe. Paimon can't believe it's Dia who wants to show us something this time. 2 days ago, we were the ones taking her to see Dunyarzad. This is it. Huh? This is a wooden training dummy. What about it? See those marks on the dummy? Those are the result of several days' worth of practice. Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? That's true, but what if they did? Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the importance of refined control. The force, angle, and entry point of each strike is calculated and deliberate. That's why I remember every mark on the dummy, as well as my state of mind as I made each strike. It's just as they say, each swordsman has their own unique style, and even the same swordsman can't make the same cut twice. It would be impossible to copy these marks. Really impossible? What if they used some fancy machine to carve every single mark? People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the former has no spirit to it. The same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved marks from the results of combat training. Whew, I hope that cleared things up for you. Hey, is this that new brain-exercise game that's been super popular with the scholars lately? It's surprisingly fun. Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. Well, back to square one. Is our memory deletion theory also wrong? But at least we've reached some other conclusions in the meantime. Yep, that's true. So, can we think of any new ideas right now? Wir sind einfach in virtueller Welt gefangen. Das predikte ich jetzt. Strange? Muss nicht stimmen, aber wird Sinn ergeben. I don't know. Everything's been strange lately. Huh? Leaving the city? You're right! It's really strange how we never thought of such a simple solution! Many things should become clear if we can confirm the flow of time outside of the city. Mensch, mein Lieben, das ist doch auch nicht. Weil da würden doch auch neue Leute in die Stadt kommen. Und die waren ja vorher nicht beim Festival dabei und das kommt auch nicht so ganz hin. Wenn die Zeit außerhalb der Stadt normal weiterläuft. Da würden ja neue Leute in die Stadt kommen. Was passiert denn mit denen? Der war dann gone oder hä? Ergibt keinen Sinn. Kann nicht sein. Because we're tunnel visioning too hard on our other theories? Nee, or because we're just too tired? Das funktioniert einfach nur nicht, Raimon. What the fuck? How about we go back and ask Nahida? Maybe we've forgotten something about leaving the city. Back early today. Did you find something new? Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop. And we also aren't in the real world. But at the same time, we have a new question. Leaving the city. As far as I remember, you've mentioned your plans to do that twice before. We did? But
we don't remember anything. What happened after we talked about those plans? What did we say when we got back? Let me think. I don't think you ever actually told me what the outcome was. Oh, it's probably more accurate to say that both times you never came back the whole night. But you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time, I didn't think too much about it. It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know it, it'll already be the next day. But still, neither of us remember anything about leaving town. Really? That's kinda strange. In theory, I should have already awakened all your memories. Yep, something here's definitely fishy. Let's get to the bottom of this tomorrow. Our memories are back! About that... Well, where should Paimon begin? Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for you. Listen to it and you'll understand. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zero's festival in Sumeru City is just one of them. Traveler, you should be missing 2 days worth of memories. Paimon will fill you in. It's time to carry out our plan from yesterday. Okay, let's go! Why can't we leave the city? What is the Academia up to now? Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct order from the Grand Sage. Just wait until tomorrow. I have a real emergency. My goods have already arrived at Port Ormos. If I don't hurry, they'll be stolen. That's your problem. Make sure you make a request in advance next time. But it's not like you can just predict business matters in advance. It looks like the Academia already announced a lockdown for Sumeru City today. How completely unsurprising. Let's go and question them. Hello, sir. Why can't we leave the city today? Here we go again. Don't ask me. I don't know either. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. Angering me won't get you anywhere. If I had that kind of insider info, I would have left this stupid post long ago. It looks like he really doesn't know. If we can't get anything out of him, let's take matters into our own hands. Why don't we climb over the walls? Those guards can't be everywhere at once. This is a good spot, and the guard hasn't noticed us at all. Let's hurry! Huh? Why? Are you going to leave Paimon behind? But what if things get really weird out there and you get into some trouble? Then Paimon won't be able to help you. Oh, Paimon knows that Paimon can't do much, but we've always been together, haven't we? Okay. Paimon will wait for you. Promise Paimon that you'll come back as soon as possible. Just a quick look. And please, be careful. Memories! Traveler! Paimon thought Paimon would never see you again!
calm down. She's here now. I don't think she understood what you were saying. Paimon doesn't care! Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay! Paimon was so worried and so scared the entire day! Okay. Paimon will forgive you. The most important thing is that you didn't actually disappear. Oh, Paimon was so scared that you had gone into another world. Oh, Paimon voll traurig, aber was ist denn da los? Seit wann lügt Paimon das denn? Voll süß. Okay. Paimon, can you tell us your perspective of what really happened yesterday? I see. Using two people's different perspectives. After that, you left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you disappeared in an instant. No way! Paimon was watching you with the fullest attention. What's your perspective, Traveler? You sure you don't have any memory of this? I guess that explains everything. You also lost your memories the last 2 times you tried to leave the city. Those days' memories can't be awoken. So, if we leave the city, our memories will be completely erased? It really sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. But this way, we'll also never discover what's outside. Something like a message? But how can we send it back? Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Well... Okay. You want something that can pass on messages, right? Give me some time and take care of Dunyarzad for me. Yep, now we're talking. I'm done. Here you go. What? Isn't this just an Akasha terminal? Elias, moin. Du warst im Urlaub. Wie war's denn so im Urlaub? Wie geht's dir so? Lange nichts mehr von dir gehört. Wie war's? Wie war Urlaub? I made some little changes. Akasha terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it could connect to any node. To make something like this? Nahida, you really know the Akasha like the back of your hand. Anyway, we can use this now to record a message, right? Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city. We'll never know until we try. At least we're taking the initiative now. Let's go then. Let's expose those sages. All right. Paimon isn't as worried about being separated since it happened once yesterday. But Paimon still isn't happy about it. Solange es gut war. Wo warst du denn im Urlaub? Ich weiß nicht, ob du mir schon erzählt hast, aber ich weiß es nicht mehr. Wo warst du denn? Okay. See you tomorrow, traveler. That covers everything that's happened so far. Das ist Berlin und Ostsee. Oha. Hört sich gut an. Yes. Although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you when you were outside. Okay, now that you understand what's going on, let's hear the messages together.
can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zero's festival in Sumeru City is just one of them. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. Da haben wir es. Sieht so aus, als wäre er wirklich in einer virtuellen Welt gefangen. Also sowas in die Art. Halt mehrere Räume, wo an verschiedenen Orten Leute gefangen sind. Wir sind halt in einem davon. All these spaces are Bis empty, alles gut. except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence. Okay. That's one heck of an info dump. It sounds like you left the Sumeru city space when you set foot outside of the walls. But everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. That's unbelievable. And if we take your word for it, the other spaces all had very weird contents. There's another part here. I only received it last night. These spaces have been disappearing, one after the other, absorbed by something like a sun in the sky. And now, even the final space has also disappeared. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... Why did the message end right there? What did the traveler want to say? What are those spaces? Probably because yesterday just happened to end at that moment. Oh, right. Paimon did hear a beep from the Akasha. Did it come from here or from the message? The message. It should have come from the Traveler's Akasha terminal. After the beep, Traveler said even the final space has also disappeared. Traveler, what do you think that final space could have been? Was that space actually the real world? But wouldn't a real space just randomly disappearing like that be catastrophic? All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. My impression is that each day in this samsara only ends at the sound of that beep from the Akasha. Oh, so that's what it is! After the sound of the beep, the final space, the Sub-Zero's festival, also disappears, and we're taken to the next day. Later on, Traveler also mentioned a bunch of new spaces materializing behind them. Do lots of new spaces appear every day? Paimon's head is spinning. Just what are these spaces anyhow? Well, consider this. For all the horrors of the Archon War, at its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. Wow, the Archon War, huh? That's an analogy and a half. Hey, where are you going? What the fuck is going on? Es ist so cracked einfach. Oh my lord. Do you want some alone time to think? Alright then, Paimon won't disturb you.
The dance of Sub-Zeros is about to begin. I'm going to go watch it. Okay. Why don't you go ahead, Dunyarzad? We still have some other stuff to do first. Okay then. See you later. Have you figured it out yet, Traveler? Time is ticking away. Awesome! What is it? Paimon wants to know. Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. You can tell us both together. This time, we're gonna get to the truth. You're back. I've been waiting forever for you two. Judging by the looks on your faces, are you ready to take your Sub-Zero's exam and graduate from the festival? Okay. First off, have you discovered the hidden truth? All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common. A lack of human presence. Those spaces remind me of dreams, like the one I had in the Avidia Forest. Except these have no sign of human presence. The moon, illusions, and lies. What do they all mean? People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. We are all in a dream. It isn't that the people of Sumeru don't dream. Rather, the Akasha is taking their dreams from them. We've already experienced the Sub-Zeru's festival many times. And the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. Okay. Nahida said, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. That doesn't sound right. Sumeru think they don't dream, but the truth is the Willkommen zurück, Akasha Elias. steals their dreams without them knowing it. And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they sounded so weird when she was trying to describe them. Huh. So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now. Correct answer. Now, how did you conclude that the Akasha is capable of this? The Akasha relies on the power of a gnosis to operate. It is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. Oh, okay. Those dream-controlling creatures in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams, too.
Ich wollte demnächst wieder Apex streamen. Samstag würde ganz gut passen, kann ich gerne machen. Ich wusste eh nicht, wann genau ich es machen soll. Der Plan war Mittwoch, aber ich kann es auch Samstag machen, klar. Hast du irgendeine Uhrzeit, wann es dir am liebsten wäre? Samstag, wann genau? But is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Isn't there anything more to it than that? Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. So in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions, and the fact that no one dreams is a blessing from Greater Lord Rukkhadevata. So it was all a dirty trick? The real story is that the sages from the Academia are using the Akasha to steal people's dreams for their own use, huh? Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the samsara? Grand Sage said, go celebrate the birth of that god to your heart's content. Did he mean something more? My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. Okay, so ab 19, aber das kriege ich hin. Abends passt am besten. Okay, kann ich machen, klar. We've already experienced the Sub-Zeru's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. Those spaces kept disappearing before my eyes, but as soon as that beep sounded, many more spaces materialized. Those dreamscapes kept vanishing, but as soon as that beep sounded, more new spaces appeared. I can't see. Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sub-Zeru's festival along with everyone else's, while their now vacant dreams are harvested by the Akasha. No one is any the wiser as another day passes in the dream, and so begins another samsara cycle. People wake up to yet another dream about the Sub-Zeru's festival. The dreams that belong to them are once again harvested by the Akasha, and so it continues. So, this is like a dream factory, and the Akasha is a dream harvesting machine. Did Paimon get that analogy right? Very good, Paimon. Using analogies well is an excellent habit to get into. Okay, so that beep we keep hearing is actually from our real-life Akasha terminals. Taking off our terminals in this dream doesn't do anything. All right, last question. Who am I? Sie hat Mond gesagt zu They uns, say also. that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. So then, if Nahida has referred to herself as the moon... Yes. So you noticed. I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. That wasn't hard at all. Even Paimon guessed that. Everything about you is different. We just didn't want to expose you is all. Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us since the very beginning. It's funny. Thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali, Paimon didn't expect to meet you like this.
An der Arbeit musst du schreiben, ja, okay. Ja, ist ja alles gut. Na klar, Samstag passt, alles gut. 5 Wochen ist schon heftig. Bei mir war es aber auch, keine Ahnung, wie lange. Ich weiß gar nicht. Yes, those can wait until we're back in real life. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now. You asked me this question before. My answer was, it would literally blow your minds. Now that you know this is all a dream, this answer should hopefully make more sense. Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Likewise, if someone suddenly had told you all this instead of you learning it on your own, your notion of reality and dream would be thrown into irreversible confusion. I couldn't expose you to that kind of risk. That's why I could only give you very subtle hints and some suggestions. Long story short, I'm really sorry I had to keep you guessing. Firstly, this dream we're in is completely based on reality. People have already experienced this Sub-Zero's festival, so it would be very difficult for them to find anything that strikes them as surreal. Secondly, you're probably wondering why people don't have any memories from earlier samsara, right? That's because people don't remember their dreams most of the time anyway. And in any case, their actual dreams are being taken away from them by the Akasha. So whenever they wake up in this dream of the Sub-Zero's festival, they don't remember anything from their previous identical dream. That reminds Paimon. Traveler had a dream when we were in the Avidia forest, but couldn't see what it was about after waking up. Is that an example of what you mean? Ich hatte so halb recht mit der virtuellen Welt. Also, ist halt nicht die Realität, die echte Welt. So ungefähr, aber ja, keine Ahnung, auch irgendwie ganz abgefuckte Scheiße. Yes. Only after receiving the blessing of Dendro can a person gain the Dendro element's dream-enhancing power. That explains the feelings of déjà vu. Meanwhile, everyone else has no idea that they are in the Sub-Zero's festival samsara, while their dreams are stolen from them over and over again. Deceiving the people of Sumeru with no regard for their safety. No matter what they're trying to do, this is unforgivable. After we end the Sub-Zero's festival samsara, we have to look into them. How can the sages of the Academia do this behind their Archon's back? This is ridiculous! In the end, I'm just the moon. The real sun is long gone. A sun and a moon? Nahida's talking in riddles again. Oh, we're out of time today! I'll tell you how to break free of the samsara tomorrow. See you then. Good morning, Nahida. Wait. Now that Paimon remembers everything, should we instead say good morning, Lesser Lord Kusanali? Hey! What's wrong, Nahida? You don't look too good. I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already disappear? No way! Are we too late? The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. Paimon can't believe it. Wait, so what about that other Dunyarzad? Just what is she? Is she also going to disappear? She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream. So another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees, that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. But personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad.
Puppets are stiff and can't copy a living person's vitality. After all, they're just there as filler. You know, speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. So you do remember her after all. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only lived to stall her Elazar. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she's still... far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sabzeruz festival with so many regrets. Please don't beat yourself up over it, Nahida. It's the sage's fault, and theirs alone. I'm not beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself and a real Archon. Don't be like that, Nahida. Even real Archons are still allowed to be sad. To prevent more tragedies like this, we must end the samsara as soon as possible. Great, but how do we do that? Although the Sabzeruz festival dream is under the Akasha's control, only humans can dream. Even the Akasha is unable to create them. That means this dream belongs to a host who created it. Huh? So, how should we find that person? Well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Which means, with the power of imagination, they can change anything in this dream. Imagination? What do you mean by that? Imagination means breaking through what you perceive as normal. Like when a server at a tavern brings a plate to you, you'd naturally assume that food is on it. However, if you're the dream's host and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and more on the plate, the dream will respond in kind, and the server really will bring you gold and mora. But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how many times they're served, it will always be food. Bruder, Digga, sie ist einfach dead. Was soll die Scheiße? Oh mein Gott. Die Story zieht sich aber for real, das stimmt. Hundpickel, über was? Was Hundpickel? Was soll das? Und Elias, ich habe keine Ahnung, was du meinst mit PS4 dauert Season 14, ja, 12 Stunden. Und dann noch, was? 8 ja, tut. PS4 dauert Season 14 Jahr 12 Stunden. Nee, check ich nicht. Danach Anchatere. Nee, das ist mir leid, ich hab keine Ahnung, was du meinst. Also, das Ende habe ich verstanden, mit das auf Handy schreiben muss, ja klar, aber das davor? I don't know. Machen wir mal weiter. Find some way to make that person realize that they're dreaming. Usually, once that happens, the person will wake up and the dream samsara will be broken. How are we going to find them, though? If it could be anyone, it'd be like looking for a needle in a haystack. And even if we did find them, how are we supposed to make them realize they're dreaming?
like you said. Don't wake a sleepwalker. It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two. Remember, everything you've achieved up to this point has all been for the sake of finding the host and ending the samsara. As for me, during this time, I'll be out of town. Out of town? Are you going to that place full of dreams where the Traveler went? Yes. I want to try something. There must still be a small wisp of possibility. Hurry and go. Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. Unnecessary things like this samsara need to end. Paimon's still a little upset that we've come this far only for Dunyarzad to... She was such a good person, with such a simple wish. But fate was against her. Yeah, saving Dunyarzad is what kept us going this whole time. But we mustn't lose hope, Traveler. Dunyarzad would definitely want to see us save everyone else. So let's break the samsara for her sake. Paimon's wondering, do you think the sages would get one of their own to be the host of this dream? Feels like it would be easier to control it that way, no? Huh. That's true. Plus, the sages probably weren't counting on there being other factors beyond their control. Like Nahida and us. Ja, alles gut. Ja, dann wünsche ich dir eine gute Nacht, ne? Morgen werde ich wahrscheinlich erstmal Minecraft streamen. Oder Welle, ich weiß auch noch nicht. Auf jeden Fall dann einen schönen Abend dir noch und gute Nacht, ne? Ja, ciao, ciao. So, who do you think the host of the dream is? Oh, that would make sense. Ferris, the Knight of Flowers, is a symbol of the whole Sub-Zeru's festival, right? Pretty core character. Let's go ask him some questions, shall we? Ebenso, ja, danke dir. Ich bleibe nur ein bisschen wach, aber ich glaube, ich muss auch länger machen, wenn ich das noch fertig bekommen will. Aber länger als 23 Uhr mache ich eh nicht. Mal schauen. You're back. You left in a hurry last time. Is everything okay? Everything's fine, just... it's a little hard to explain. Would you mind taking part in a little experiment with us? An experiment? That came out of nowhere. I'm listening, though. What do you need me to do? Could you... make a wish? You want me to make a wish? Is that a new Sub-Zeru's festival tradition or something? Less questions, more wishing! Okay. My wish. Okay. I'm a little nervous saying this out loud, but I want Miss Dunyarzad to be happy. Oh. I noticed earlier that she looked a bit down, and she wasn't really talking to anyone. She just doesn't seem like herself. She's always so gentle and kind, and all the kids love her. I've also wondered if the reason she asked me to be Fairest Knight of Flowers is because I'm special to her, or something. So, you have a crush on Dunyarzad? Oh, is it that obvious? After what I just said, I guess it is. When she placed the hat of the Knight of Flowers onto my head, she said to me, I want everyone to have a happy Sub-Zeru's festival. What she didn't realize was that
I'm not that interested in how everyone else feels. In that moment, I just wanted to be her Knight of Flowers for the rest of my life. 50 years? 100 years? I'll serve her till the end of time. Okay, yeah, that was a bit much. Felt like the right moment to get it off my chest, but that was pretty embarrassing. Okay, I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Here goes. Please come true. I'm gonna open my eyes. Oh, you're... What? Faki? Sorry, but only one portion of Yalda candies per person. Back home you go. Nice try, you two. Anyway, never mind. I don't need to see her appear right in front of me. As long as she's happy. Guess he isn't the host of this dream after all. Should have expected it wouldn't be this easy. It seems like everyone who knows Dunyarzad loves her, but none of them has any idea that she... My lady, step back. That sounds like Dia! Oh, right. This is when Dunyarzad bumps into the kidnappers. Huh? But Dia can handle them. Hey, Traveler! Oh, it's you. Great timing. Please take... Hey, this is my job. The homie Yannis pay me, not you. You... Fine, alright. Knock yourself out. Why are you so worked up anyway? It's not like I don't trust your fighting skills. Anyway, watch yourself. So you got yourself some backup. Suit yourself. You're going down! That's close enough. Illusion shattered! Brace yourself. This is gonna hurt. This is order. Everybody stand back! I'll be back. Traveler, were you just taking your anger out on those guys? You and Nahida both. Dunyarzad wouldn't want to see you two like this. Oh, and speaking of her, Paimon just remembered something. Remember how during the first Sub-Zero's festival, before the Samsara started, we came here with Dunyarzad because she wanted to pick something up? She said it was because she had forgotten something. Okay, so Paimon's memory is working so far. Anyway, Paimon also remembers that she is staying somewhere around here. She pointed it out to us the night before the Sub-Zero's festival. Yeah. Even if it's only a tiny clue, it'll probably still help us more than this needle in a haystack search. This is the place. It's rude to enter other people's spaces without permission, but desperate times call for desperate measures. Hey, the windows are unlocked. Okay, Paimon's gonna take a peek inside. This was only a temporary
residence, so there was pretty much nothing inside except this book on the table. Should we open it? Wow. Dunyarzad wrote all of this. Sounds like she was always thinking of us even while we were away. Even though she was also busy preparing for the Sumeru's festival and had all her health problems to worry about. She must have wanted to give this to us as a gift on the day of the Sumeru's festival, right? If we hadn't found this book, we never would have known. But now that we know, we can't even thank her. Hey! Where are you off to now? It's Dunyarzad's puppet. Traveler? You must be exhausted. Come to think of it, we've been stuck in this place for a really long time. Heck, even the last time we were chatting happily with Dunyarzad feels like an eternity ago. Paimon still remembers when we were sitting here, and the way her eyes sparkled when she talked about Nilu's Dance of Sub-Zerus. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. That was what the real Dunyarzad said, wasn't it? Does that mean... Yes, Traveler. What is it? Oh, so she's still just a puppet. But just now, how come... What? Where are we going this time? If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this? Traveler? You don't have to get involved. He's a sage from the academia. I don't want to drag you into this. Traveler? Traveler? What the heck are you doing? If you get arrested by the academia, that's another day gone to waste!
Wait, they're not reacting. Have they been scared stiff? Oh, of course! If this is the sage's plan, they wouldn't put themselves through this. So they're just substitutes. What is this? What happened to the Grand Sage and his entourage? Like I said, they symbolize the goddess of flowers. It's just a shame that all the real Padisaras went extinct after her death. Yes. The Greater Lord brought forth new Padisaras in memory of the goddess of flowers. But she ultimately could never truly replicate that beautiful shade of purple. Ah, that beautiful shade of purple. Aren't these flowers real Padisaras? Just like the ones from the legend? I didn't even notice. Tanyarzad, did you find these? But didn't you just say all the real flowers went extinct after the goddess of flowers passed away? So, how? Yeah. What's going on here? Huh? You guys are acting weird. But okay, I'll try. Hey! They disappeared! So Nilu's the host! What a surprise! Purple Padisaras don't exist in the real world anymore. But in Nilu's subconscious, they can appear as decorations on the stage. It's just like the example Nahida told us. People assumed there will be food on a plate, and Nilu assumed there would be real Padisaras in the flower pots. So when you saw the flowers, you instantly knew it was Nilu? But if we want to end the samsara, we need the host to become aware that they're dreaming. How should we make Nilu realize that? Am I dreaming? Huh? So I'm right. Is this Lesser Lord Kusanali responding to our celebration of the Sabzeruz festival? Wrong guess, but you aren't completely wrong either. The point is, what made you think this is a dream? As far as you know, people in Sumeru don't dream, right? Yeah, but have you heard the tale of the first sage? To prevent a calamity, he went on a journey to find the Dendro Archon. Ooh, sounds familiar. Dunyarzad told us a story like that when we first arrived in Sumeru City. So it was about the first sage, huh? Yep, but in the part you heard, he hadn't become the first sage yet. There's more to the story. His piety and wisdom were acknowledged by the Dendro Archon, and she finally gave her blessing to him. All kinds of spectacular scenes appeared in front of the first sage, as if all the knowledge in the world was being painted onto a canvas right before him. He was captivated. After who knows how long, he mastered all the knowledge he could comprehend. Afterward, he said to the Dendro Archon, "I miss my parents, my wife, and my children. I've been away from home for far too long. They must be worried." The Dendro Archon smiled. The next second, the sage found himself lying in his bed, as if he had just woken up from a dream. His wife, lying next to him, said, "You're off to search for the Dendro Archon today, aren't you? Have a safe journey, my love." In the end, the first sage took care of many disasters in Sumeru City, and founded the Academia. What a happy ending. So, the first sage was dreaming ever since the beginning of the story? He never went on his journey? Yes,
But his faith and determination were conveyed to the Dendro Archon, so she blessed him in the form of a dream. Paimon understands where you're coming from now. That's a really interesting connection. But we really gotta wake up soon, like the sage in the story. I see. Well, it just so happens that today's Sub-Zero's festival is almost over too. Since we're in a dream, let's make this final dance of Sub-Zero's as beautiful as we can. The wait is over, everyone. I dedicate this to our god, the dance of Sub-Zero's. I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilou's dance. Good morning, traveler. Oh, Paimon feels like she's been asleep for the longest time. Die Sequenz war viel zu gut. Holy shit. Ich habe Audio lauter gemacht. Jetzt geht's nicht mehr. Ist der falsche Knopf. Anwendpunkt. Ich weiß ja nicht, welcher Song das ist. Das musste ich jetzt kurz nachgucken. Das ist mir, oh scheiße. Ist mir gerade aufgefallen. Na komm, mal später. Scheiß drauf. Ich will gerade raustypen, aber ist egal. Ich gucke das Handy. Paimon's head feels super heavy. Did we oversleep? Do you even remember going to sleep last night? Paimon thinks it was after the Sub-Zero's festival. The Sub-Zero's festival! Have we finally escaped from the Sub-Zero samsara? Quick! Take off your Akasha terminal! She's not in her room. What happened? Huh? What usual spot? Wait, Catherine, what the hell? Well done, traveler and Paimon. And thank Okay, you, Catherine, Dementor, Fragezeichen, for und die Stimme hört man ja organizing the raus. festival for me.
I'm sorry, who are... Oh, Traveler Paimon. I have something amazing to tell you. I just had a dream, and I saw Nilou performing the dance of Sub-Zerus. You're actually Nahida, aren't you? Paimon felt like Catherine was acting weird when we met at the Sub-Zerus festival. And Dunyarzad, did you save her? It's a really long story. We shouldn't disturb her. Her consciousness is still weakened. Let's chat somewhere else. How about by the Traveler's favorite bench? What's going on? Why are you two so excited to see me? Hasn't it only been a night? It's actually been much longer than that. Oh? Strange. Was I really asleep that long? No wonder I have such a headache. So, ich habe für den Traveler, fürs Sternbild, wie heißen diese Flaschen? So eine Flasche halt bekommen, zum Aufleveln. Wie heißen diese Teile? Ah, okay, Erinnerung der prachtvollen Wälder. Nice. Ganz vergessen, wenn man das Sternbild jetzt auch wieder leveln kann. Hier sieht es doch nicht dead, finde ich gut. Mach ich kurz noch das Ende, ich werde es gleich vorbei. Let's talk about Dunyarzad first. It's such a relief that she's all right. After we parted on the last day of the Sub-Zerus festival, I left the city and saw what the Traveler had described. Among the countless dreams, I found one that was growing fainter and fainter. This proved my suspicion. Once Dunyarzad could no longer bear the Akasha harvesting her dreams, her consciousness began to dissipate. But this also meant it escaped the Akasha's control. Such a small fragment of consciousness can't last for very long, though. It will return to its original dream, where both will gradually fade until they completely disappear. I used all the power I had to keep her dying dream alive as long as possible, but it still wouldn't have lasted for much longer if it hadn't been for you two breaking the samsara. So it looks like we did manage to save Dunyarzad in the end. And not a moment too soon. Huh? Why are you two smiling so happily? I thought you'd be so moved that you'd start crying. I need to spend more time observing human emotions. Both are fine. Everyone reacts differently. All right. You two must have a lot of other questions for me, right? After all, you saved my faithful believer. As your reward, I will answer any and all questions. At the Avidia forest, there was this incense that made the Traveler fall unconscious and dream of a huge tree and a red sky. You also heard someone's voice, right? It said world and forget me. Yeah, so you do know! We've been wanting to ask you what that was about, and if the red sky was related to Conria. It seems like the Traveler established a connection to Irminsul. That was a message left by Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul. Perhaps her last memory before she died. As you two probably know, Greater Lord Rukkhadevata disappeared after the disaster in Conria. The timings of these events do line up, so your suspicions are reasonable. A message from Greater Lord Rukkhadevata? We thought it was from the Scarlet King. The Scarlet King? That god who died even longer ago? Some present-day desert dwellers still worship him. You probably just heard some of their conspiracies.
Okay, so what does the message mean? I still haven't managed to decipher it. Even the Akasha isn't currently capable of doing that. Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul seems to be contaminated with something that has a very dangerous aura to it. Many devoted scholars go mad as soon as they connect their consciousness. I've warned the Academia about this many times, but people still keep falling victim to it. But I believe this is the key to saving Irminsul. That's why I've kept trying to decipher it. So the tree in the vision was Irminsul? Oh, Tainari also said that Irminsul is sick! Is it because of the contaminated consciousness? But even if you can't figure out what that vision was all about, it seems like our search for you was all in vain. The Traveler wasn't affected after coming in contact with that consciousness. I've never seen anyone like that. With you here, we may have a chance at deciphering it. No, we must decipher its secrets. I've already eliminated all other factors that might affect Irminsul. This is the only one left. This puzzle has life and death at stake. It could determine Irminsul's fate, as well as Tevat's. To be accurate, I'm using the Akasha as a medium to occupy Catherine's consciousness. How did you do that? Poor Catherine. Does this mean you can also occupy other people's consciousnesses? Theoretically, I can enter anyone's mind as long as they're wearing their Akasha terminal. The Akasha is the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. As Lesser Lord Kusanali and the first Akasha terminal, my consciousness has always been linked to the Akasha. I've always respected my people's free will, so I've never actually occupied their consciousness. When necessary, I just borrow this bionic Snezhnayan puppet. Hold on. Did we just learn some deep, dark secret? So Catherine is... No wonder Paimon felt something was off about her. What about your own body? Why do you need to borrow other people's? Don't you live in the sanctuary of Surasthana? Bro, Catherine is something else, Digga. Ach du Scheiße. Damn. That story begins a long time ago. After Greater Lord Rukkhadevata disappeared, the sages found my newly born self and took me back to Sumeru. At that time, I was young and weak. The sages kept me in the sanctuary of Surasthana, ostensibly for the sake of protecting me. But I've hardly heard from them since. However, I do understand that they had hoped to find Greater Lord Rukkhadevata instead of me, a symbol of her passing. So, the sages basically put their new Archon under house arrest? How dare they! Why don't you teach them a lesson, Nahida? In some ways, they aren't wrong. Greater Lord Rukkhadevata was omniscient and omnipotent. Even after her death, the Akasha is still empowering this nation. And I'm still really far away from being able to call myself the God of Wisdom. Moreover, the Academia is also more proficient at governing this country. My existence has little meaning. Yeah, you got a lot of believers. Just look at the Sub-Zero's festival. Everyone who showed up truly loves you. Thank you for the kind words. But I honestly don't need physical freedom as long as I can connect my consciousness to the Akasha. Trying to find a way to save Irminsul is my life's mission and top priority. I will work on that, and try to live up to being a deity in the meantime. Every once in a while, I will also take up the duties of the God of Wisdom and enlighten a lost soul here and there. Doing all that should be enough. Jo, will ich sie den Rest auch noch fragen, ist die Frage.
So, wir bekommen keine richtige Antwort. Hier, das könnte noch interessant sein, wenn sie eine Antwort hat. Aber sonst ist sie nicht. There's never been any big problems with the Academia's governance of Sumeru. This is the first time I've seen them step out of line. I wonder what caused them to go down this path, and what they hope to achieve. Even though the city's residents haven't noticed anything strange, if the Traveler hadn't broken the Sub-Zero's samsara, the situation could have become dire. I tried to do some investigating in the Akasha, but I couldn't find anything suspicious. And all the people of interest seem to purposely avoid wearing their Akasha terminals. I think they're deliberately trying to hide something. Oh, that reminds Paimon. In Gandharvaville, there was a sage who had invited Tainari to join some kind of project. Could it be related? Regardless, I need to first investigate the sage's motives, make things right, and punish them if needed. But I'll have to be discreet, or they'll see me coming. You mean how the Akasha stops you from having dreams? Yeah, it's been such a long time. No one's noticed something's up? It's not that no one noticed. It's more like no one cared. Ultimately, it's all rooted in the sage's misdirection. Misdirection? The sage has convinced everyone to believe that being unable to dream is a sign of rationality and wisdom. Not dreaming is a badge of honor in Sumeru. Even if the truth is that their dreams are being reaped by the Akasha. With their propaganda in place, the sages can maximize their use of the Akasha to facilitate their research. Besides, Greater Lord Rukkhadevata must have created the Akasha in the hopes that it could be used to its full potential. That's why I've never come out strongly against this. Anyway, the perspective advocated by the sages drowned out any voices of doubt. By now, even those who never use Akasha terminals find it too shameful and embarrassing to talk about their dreams. Holy shit. Okay, das war eine Menge mehr Infos, als ich dachte. Komm, komm kurz eine... Ich dachte, man bekommt eine kurze Antwort, aber holy shit, das war nochmal eine Viertelstunde reden oder so. To be honest, maintaining Dunyarzad's fading Das ist dreams echt took heftig. a lot of mental energy. I think I may need to rest for a while. Oh, Kein and Stress, you don't Girl. need to worry too much about the sage's activities for now. The Akasha won't be able to conduct another project on the scale of the Sub-Zero's samsara in the immediate future. Go and get some sleep. Leave everything to us. Süß. What a relief. This is truly the most exhausting birthday I've ever had. Ich hab ganz vergessen, dass es ja ihr Geburtstag war. Traveler? Paimon? Why am I here? Do either of you know? Maybe Die Kämpfe nicht liebens. you know you can't wake up a sleepwalker. We happened to walk by, so we thought we'd wait for you to wake up. I see. Huh. I should visit my maintenance personnel sometime. Oh, I'm fine. I better go. Thank you. Finde ich gut, was Helfen erfahren hat einfach. Mashallah! Ich hab's geschafft, ich bin durch damit. Jetzt kann ich seinen Legendenauftrag machen, aber da bin ich aktuell nicht so heftig dran interessiert. Also da sehe ich keinen Stress. Das kann ich auch gerne mal anders machen. Hallo, Ausrufezeichen? Ich bekomme gerade... Oh, hier bekommen wir ein cooles Item. Keine Ahnung, was ich gerade alles für Quests bekommen. Was ist das denn? Ich glaube, ich habe gerade irgendwie Linksauftrag, Weltenauftrag begonnen.
So, jetzt kann ich hier mein eigentliches fuck, hätte ich nicht machen sollen. Ziel in Angriff erstmal Weltenauftrag annehmen. Inshallah. Ich dachte echt, man kommt ein Stück mehr rum während des Akkon-Auftrags, weil ich habe irgendwie die halbe Map, mehr als die halbe Map, noch nicht mal irgendwie erkundet, war nicht mal in der Nähe da irgendwie außerhalb in einer der Gebiete. Das ist heftig. Weil ich nur in diesen 2 Startbereichen, die jetzt aufgedeckt sind. Ja, okay, es reicht doch. Oh. Dankeschön. Da sieht es auch mies schön aus hinten bei den Pilzen. Ist auch eine Statue. So, die könnt ihr jetzt annehmen, ne, euch? Perfekt. Oh, Kacke. Ja, dann wird das, denke ich mal, eher doch nichts. Was gibt's denn hier aber Schönes? What the fuck? Keine Ahnung. Rezepte, was bist du? Auch keine Ahnung. Ich will den Kleider. Das sollte ich auch so geschissen bekommen. Was bist du? Ah, das sagt schon, das ist der Resonanzstein und das ist für die, der Schatzkompass. Den würde ich doch gerne haben, nehme ich zurück. Und 2 Banner. Nice. Was das ist und das, habe ich jetzt keine Lust mehr durchzulesen. 20% brauche ich da. Es wäre, glaube ich, hier. Das war auch alles nur 20, ne? Ja. Ach du Scheiße. Endlich Erkundung bekomme ich, glaube ich, am schnellsten hoch. Ja, das schaffe ich heute eh nicht mehr. Also dann doch gar kein Stress. Ja, okay, ist gut. Was labert er mich so voll auf einmal? Oh mein Gott. Das war ein Auftrag. Ich dachte, keinen Auftrag abgeben. Okay, was ich auch, guck mal hier zum Beispiel, hier oben war ich noch gar nicht. Hier hinten nicht mal. Das ist alles noch nicht, ich war nur in diesen 2 Gebieten. Ich war nur da, wo ich auch Teleporter aktiviert habe. Und hier, nee, abgesehen von hier. Da war ich nicht. Hier genauso wenig, hier auch nicht. Doch da schon. Hier aber auch nicht, das ist echt heftig. Uiuiui. Okay. Krass. Dann fight ich nochmal kurz den Boss. Und dann mache ich gleich Schluss. Ist ihm jetzt, ja, fast 5 Stunden. Ich denke, das geht fit. Morgen wird es Minecraft geben, maybe auch Valorant. Also Minecraft oder Valorant, aber eher Minecraft. Ja, mal schauen. Stabilize. Shine down. Das soll vielleicht jetzt wieder so ein Stück angenehmer. Musik war gerade schon derbe laut. Ja, generell laut jetzt mal wieder anpassen. Das eins leiser, das ein paar lauter. Die kann ich auch mal einsammeln. Wie viel Palmen hat mir das jetzt gebracht? Ich glaube nicht so viel. Oh doch, ein Pull sogar, hätte ich gedacht. Gönn Fixstar, schade. Kann man nichts machen. Oh my. Meine Band tut gar nicht. Stabilize. I'm going in. Shouldn't let your guard down. Who's next? So.
zweite Mal kriege ich Gönn. Schade, ein Angriff. Abgesehen von dem, das ist nicht erst, abgesehen, okay, sorry, ich hatte mein Maul. Abgesehen als, Bruder, das schmeckt, Digga. Stell dir vor, das wäre Gold. Physischer Schadensbonus auf dem Gladiator-Set mit KT und Aufladerate, like holy shit. Ah, das aber, da freue ich mich darüber. Okay, genau, eine Sache wollte ich noch machen. In Sumeru. Und zwar, habe ich jetzt bestimmt Zugriff auf den Typen hier. Mal gucken, was es da zu kaufen gibt. Vielleicht ja irgendwas nicht so übliches wie sonst. I don't know. Ich hätte halt einen für Traveler zum Upgraden vom Sternbild. Mora-Bücher, das übliche. Ich glaube nicht, dass da irgendwas Besonderes bei ist. Ah, hier dran, okay. Okay. Werde ich mir durchlesen. Beim Laden. Was verkaufst du? Für andere Kunden reserviert. Ja, Bruder, keine Ahnung, hä? Keine Ahnung. Weird. Die Weekly Boss, die habe ich auch so lange nicht mehr gemacht. Genau, die kann ich noch. Ich mache wahrscheinlich einmal den Feuercube auf Stream. Dann kann ich auch irgendwie upgraden. Dann schaue ich mal, ob ich genug Bücher habe und sonst habe ich da noch welche auf Stream. Upgraden natürlich on Stream, weil, keine Ahnung, für den Content oder so, I don't know. Ist nicht wirklich Content, einen Charakter zu upgraden, aber was soll man machen? Ja, jetzt sogar ein Freundschaftsstufen-Upgrade bekommen. Schatzkammer. Die hole ich mal, aber ich glaube echt nicht, dass ich genug habe. So. Okay, dann gibt es hier so eine Strat, die heißt Alt F4. Musste ich machen, sorry. Okay, ich würde einmal noch kurz zeigen. Da. Wenn ich morgen Minecraft stream, was genau ich mache. Ich zeige jetzt mal kurz im Genshin stream, was soll's. Gegen Ende so kurz meine Tastatur und alles wieder richten. Ach du Scheiße. Liegt halt alles mies durcheinander, weil ich auf Controller gespielt habe. Und nebenbei noch gegessen habe, zwischenzeitlich mal. So. Dann können wir so starten. Spotify an. Das ist übrigens der... Ach, ich habe auf dem Handy Spotify offen, deswegen kann ich nicht. Anwend hat man ja gesehen, als ich mein Game schon lauter gestellt hat. Kennen, glaube ich, viele Leute den Song. Da. Hilfe. Das hat mir safe schon mal gehört. Ich weiß nicht, ob der Copyright ist, deswegen lasse ich ihn jetzt nicht zu lange laufen. Aber ja, kennt man bestimmt. Das war der hier beim Lauterstellen angezeigt wurde. Da. Anwend. Access to Access. So, das nicht copyrighted. Ah, nee. Ich bin nämlich auf einem Reel drauf. Über die Beschreibung reden wir nicht. Das ist, ja. Ich hoffe mal, man konnte es einfach nicht so schnell lesen. Ist nicht meiner, deswegen. Gerade wer drauf? Oha, Zimt ist noch drauf. Das callt hier noch gleich kurz. Ja, bisschen Zeug habe ich. Neverwhite, also das ist heute. Ich habe gestern noch mit Unenchanted Diamantrüstung gespielt. Das habe ich alles heute gemacht. Nein, okay, dann call ich ihn kurz über Discord. Hallo, hallo.
Hallo? Hallo. Jetzt. Ich war noch gemutet. Nee, ich bin gerade live. Ich wollte einmal showen, was ich morgen in Minecraft halt streamen werde. Dass der den Realm showen kurz. Dachte ich mir. Du warst halt online, habe ich gesehen, habe ich nichts gecallt. Ja. Hast du Lust, am Morgen mitzumachen einfach? Noch nicht fertig. Ach du Scheiße. Ah genau, die Story hast du Lust, am Morgen mitzumachen, wenn ich streame, oder wie sieht's aus? Morgen? Ja. Ich hab die aber gefunden. Ja, morgen kann ich vielleicht hoffen. Ja. Okay, perfekt. Ja, also kurz gesagt, die Häuser gehören allem irgendwie, das gehört meinem Bruder. Den Rest muss man nicht kennen. Und das ist halt unseres, mit dem wir gerade im Call bin, Call meins. Und genau, die Story muss ich erzählen. Wir haben, irgendwie jeder auf dem Realm weiß nicht, wie lange Kaktusse gesucht. Ich bin auch einmal mit 3000 Blöcke geflogen mit der Leiter, habe nichts gefunden, aber jetzt habe ich letztendlich welche gefunden. Jetzt bauen wir hier eine Farm halt. Und versuchen wir da irgendwie ein bisschen Algorithmus mitzumachen oder so. Ich habe so ein Klicken hören. Komme ich da irgendwie, komm ich da rein? Ja, durch die Eisentür. Oh, noch mit Diamanten. Wo ist die Eisentür? Ja, ich meine doch, kann ich irgendwie ohne Glas abzubauen, nur so mit da rein mir das angucken. Ich hätte was Stein abbauen. Das ist nicht. Ich habe aber keinen. Hier, perfekt. Ich muss jetzt hier meine Steigerbox irgendwo bei der Wüste aber stehen gelassen. Jetzt ist sie gone. Da waren ein paar Bücher drin. Ja, okay. War von außen ein bisschen Wake aus, aber man sieht es in mehreren Etagen, deswegen ist es nicht. Ja. Das kommt hoch in die Kiste, ach du Scheiße. Ja. Mashallah. Ja, und die Zuckerrohrfarben soll hier auch noch hin, weil das ist ganz geil zum Villager traden, wenn man da einfach eine Menge Papier für hat. Dann hier auch noch hin. Ach, scheiße. Ja, hier runter geht's zum Nether-Portal, muss ich nicht unbedingt zeigen. Ja, unser Haus ist noch nicht annähernd fertig. Wir haben ein bisschen doll später angefangen als alle anderen auf dem Server, deswegen sind wir vielleicht ein bisschen hinterher. Ich habe übrigens Decke und Boden ausgetauscht, ne? Ja, warte, ich guck's mal kurz an. Ah ja, okay. Ja, der Boden soll Quarz werden, die Decke. Jeweils dieser schwarz. Was ist das für ein Stein? Irgendein schwarzer Stein halt, was ist das für einer? Deep Slate. Dieser deutsche Name. Tiefenschieferfliesen. Ach du Scheiße. Noch der Tiefenschieferfliesen. Ja, viel Zeug haben wir nicht. So, nee, deine kaputte Leiter, tut mir leid. Ich sehe sie gerade wieder. Ich bin aber jetzt, also aktuell bin ich halt am Enchanten und Neverwhite Farm für meine Rüstung. Ja, ich bin am Redstone Farm, by the way. Ne? Ah ja, das ist auch geil. Ich muss die anderen Gebäude zeigen. Das hier ist halt einfach eine Burg, kurz gesagt, wo fucking gottlos viele Emerald-Blöcke verbaut sind, die ich schon so oft scammen wollte, aber es nicht machen werde. Unten im Thron kannst du einscannen, habe ich nachgeschaut. Oha, wo? Da ist so ein Thron. Ist da drin einer? Ja, den kann ich scammen. Wenn ich dann Cobblestone reinpacken, wäre wieder ein bisschen obvious, ne? Grüne Wolle. Muss doch irgendwo... Er hat doch bestimmt noch irgendwo einen dieser schwarzen Blöcke. Ja, hier nehme ich einen von. Ich jetzt gleich zurück. Ich finde, mein Inventar ist so voll schon wieder. Halt so ein Scam, dass man es nicht sieht. Weil ich meine, da merkt man jetzt keinen Unterschied. Okay. Also Scam, das machen wir natürlich nicht, ne? Also, das ist ja nicht nett. So, warum habe ich so viel Gunpowder im Inventar? Was ist denn da passiert? Was zur Hölle? Ja, okay, das war das Haus. Hier ist eine kleine Farm mit, keine Ahnung was hinten dran. Noch mehr Farm. Weizen für die Kühe, schätze ich mal. Auch sehr wichtig. Ey, ich habe zu viel Gunpowder dabei, das kann doch nicht sein. So.
paar wenig Kühe. Hat da sind auch noch mehr. Was zur Hölle? Das ist ein Erfolg? Ja, okay, ich habe noch nie Tiere vermehrt. Auch gut. Hier ist auch noch ein kleines Haus. Haben die eigentlich Evelyn und anderen Namen vergessen schon wieder? Das Haus ist ein bisschen small. Ah, es geht hoch. Oben war ich noch nie. Der dran ist Tobi. Tobi. Erstmal Neverwhite Schwert Scam. Das hat eine Schärfenapparatur drauf. Ja, keine Ahnung, was die hier so haben. Wäre ein Haus echt small für 2 Leute, würde ich behaupten. Hier ist zum Enchanten, hier ist zum Amboss halt. Hier ist dein Zuckerrohrfarben, das Ein-Never-Portal. Bisschen Zeug, es ist, kann sich hier dann bedienen. Hier ist eine Kirche. Wem gehört die Kirche? War das Friso? Friso war das, oder? Ich glaube Ben, oder? Ben oder Frisos Kirche? Ich weiß es nicht. Was gehört denn dann Friso? Na, die Schule. Ach so, das war ja... Okay, stimmt. Ja, die Schule, die mag niemand hier. Jeder sagt, die sieht nicht gut aus. Kann ich ja zeigen. Oh. Ich bin zu blöd zum Essen, kann ja nicht sein. Hier, die Schule ist halt einfach nur ein scheiß fettes Gebäude, was einfach nur ein Klotz ist. Ja, hier so ein bisschen verziert ist hier, aber irgendwie reicht das nicht so ganz. Es ist so, ist halt so einfarbig, ist ein bisschen braun, ein bisschen schwarz. Der Kalle ist aber fett. Oh, meinst du? Und der Frisor hat blöd. 4 Neverwhite-Barren. Ich glaube, er hat eigentlich das meiste Eisen hier auf dem Server. Und da wird schon gut was gescammt. Ich glaube, er hat auch irgendwo eine Eisenfarm. Aber keiner weiß wo oder wie. Weiß es nicht, ich werde gerade... Ach du... Oh, hier komme ich nicht raus, aber... Hier muss ja auch irgendwo... Hier geht's lang. Aber hier scheint nichts zu sein. Ja, keine Ahnung. Er hat ja aber hier hinten auch noch Kühe, das weiß ich. Da habe ich mir auch ein paar geholt. Natürlich mit dem Weizen dann wieder vermehrt, ist ja gottlos. Er hat auch noch eine kleine Farm, da sind die Kühe. Ja, hier ist ein kleines Dorf. Die Villager wurden aber umgesiedelt nach hier. Hier sind halt zum Traden alles. Ein Zombie zum wie spricht man die Scheiße aus? Zombifizieren war das, ne? Genau. Boah, sind die laut, die Villager? Ach du Scheiße. Wir sind ein paar viele Monster, glaube ich. Wo bist du denn eigentlich? In der Höhle. Bei meiner alten Basis geht's runter in eine fette Höhle. Ach du Scheiße. Ja, hier ist noch Bambus, Zuckerrohr, Kartoffeln, automatische Bambusfarm, die leer ist. Oh Gott. Hier war ich auch noch nie unten drin. Ach du Scheiße. Max hat hier aber schon gut was. Bei seiner Bambusfarm. Ja, ich weiß. Eine unendliche Lavaquelle. Wir müssen uns so eine unendliche Trankquelle machen. Geht das noch oder geht das gar nicht mehr? Unendliche Trankquelle? Man konnte doch... Also wie? Was? Man konnte mal mit Tränken und Tropfstein das irgendwie machen. Ich weiß es aber nicht. Habe das mal irgendwo gesehen, dass das ging. Aber ich weiß halt nicht, ob noch. Ah, das Bambus wird benutzt zum Braten von... Oh, ach so. Das ist eine getrocknete Seegrasfarm und keine Bambusfarm. Weil hier ist Bambus, hier ist Seegras und... Oh, was ist da ein bisschen noch? Das wird dann halt verbunden zu... Ach du Scheiße. Ich komme nie wieder raus. Zu getrocknetem. Aber ich was essen will, deswegen. So. Ah genau, hier oben Creeper Farm. Hier hat 5 Layers. Ach du Scheiße, wurde mir erzählt. Funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ist gerade nichts drin. Vielleicht war ich das irgendwo alles dabei, aber I don't know. So. Von oben sieht unser Haus so echt scheiße aus, weil da so eine weiße Fläche ist. Ja. Müssen wir mal weiterbauen. Ja, also das Enderdragon wird schon besiegt und so, I don't know, wo das End ist. Also keine Ahnung, wo das Enderportal ist. Wir haben auch keinen Blaze Powder, um selbst hin zu finden. Müssen wir morgen fragen.
Heute war niemand online irgendwie, da ist der Kopf auch. Ich war aber auch echt noch nie in dieser Kirche drin. Hier sind ganz viele Räume, ne? Ja. Ist aber alles nur Deko, oder? Hier geht's runter. Oh, Lager. Das Lager von Ben gefunden. Warum fliegt hier XP rum? Ist kein XP, okay. Der was Cooles. Nee, ja, fast alles. Warum sind deine Kisten leer? Er hätte 30 Kisten stehen, aber nur in 10 ist was drin. Was zur Hölle? Combat Tools. Ich habe übrigens versucht, Oh, Schärfe so 3 eine Art, Reparatur. Oh! Ordnung zu schaffen bei uns, ne? Das ist gut, guck ich mir gleich an. Kann man, wenn auf dem Schwert Bann 4 und Verbrennung 2 ist, das mit Schärfe 5 und Reparatur verbinden und dann kommt Verbrennung da drauf? Ich will es nicht scammen, das meine ich nicht, meint. Aber müsstest du gucken. Ach du Scheiße, er hat 3,5 Stacks Dias. 3,5 Stacks Dias. Ja. Ich würde das Buch gern scammen. Also bin ich ganz ehrlich, würde ich gern machen. Das Gang hier vor das merkt nicht, das ist nur Glück 2 und ich habe auch Glück 2 auf meiner Spitzhacke. Was glaubst du, merkt er das, wenn ich ein Buch scam? Warum sind hier fucking 4 Drachenköpfe? Ich glaube, die haben ein bisschen mehr gefightet als einmal. Nur die kriegst du doch bei den In-City. Stimmt, Bruder, ich will nicht drüber reden. Ich scam das merkt er bestimmt nicht. Wenn doch, dann kriegt er dafür Kaktus, da freut er sich drüber. Oh mein Gott. Ja, wir haben wohl eine Enderman-Farm. Hier ist fast eine Kiste, eine halbe Kiste voll mit Enderperlen. Deswegen, wir haben eine Enderman-Farm. Ich brauche EXP, aber ich habe keinen Plan, wo die ist. Hilfe, wie komme ich hier raus? Hier. Ja, okay, sonst gibt es gar nichts zu zeigen. Jetzt bin ich falsch gesprungen, hab ich aufgepasst. Hier wollte ich will gar nicht zurück. Wie viel Level brauche ich denn dafür? 8. Was war das andere? Genau. 7. Boah, dann wird's teuer. Oh, ich kann mit denen nicht raus. Okay, ja, aber mehr würde ich jetzt auch gar nicht zeigen. Werde ich morgen wahrscheinlich streamen oder Valorant. Also morgen eins von beiden, das andere dann übermorgen. Ja, dann danke fürs dabei sein. Jetzt wird sich hoffentlich nächstes Mal wieder. Ciao, ciao.